Accessories are also divided into two categories: before the fact and after the fact. So before the fact is an abettor. Before the fact is an abettor. And accessory after the fact is harboring. 52A, general exceptions, harboring. So accessory before the fact is the one who helps the principal in the first degree. Then class lo unnanu నాకు disturb చేయకు. Hello. Please call చేస్తుంది class lo unnanu. So accessories before the fact, and if the role will be completed before starting the commission of a crime. Before starting the commission of a crime, the role of the accessory before the fact, that is an abettor, will be closes. And accessory after the fact is the one who helps the criminal, is called harbor under the Indian Penal Code, section 52A. So ఈ 4 రకాల్లోనే ఉంటారు. సో మీరు అడిగింది అబెట్మెంట్ కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ వాడు అక్కడ వస్తాడు, యాక్సెసరీ బిఫోర్ ద ఫ్యాక్ట్. సో హిస్ రోల్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ద కమిషన్ ఆఫ్ ఎ క్రైమ్. సపోజ్ so before commission of a crime, his role will be completed. Suppose if it was present at the time of the commission of a crime, he falls under section 34 joint liability. చూడండి, వీడు చేసేది హెల్ప్ చేసేది ఏం చేసేది ఉన్నా అబెటారు అఫెన్స్ వాడు క్రైమ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు అంతా అయిపోతుంది. వీడు అక్కడ ఉండడు, సీన్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ దగ్గర వాడు ఉండడు. ఒకవేళ ఉంటే వాడు జాయింట్ లైబిలిటీ కింద వస్తాడు, సెక్షన్ 34. ఈస్ నాట్ అన్ అబెటార్. సో దిస్ ఈస్ ద, అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక మీకు తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ది వాట్ ఈస్ అన్ అబెట్మెంట్. ఓకే, here we have the stages of the crime. What is the stages of the crime? Intention. First he has to form an idea, then he has to prepare, then he has to done some act towards the commission of a crime, that is an attempt. And if he succeeded, crime will be completed. Otherwise we will stage at the attempt stage. So the first intention and preparation is the falls the abettor. The abettor falls in the first two stages, intention and preparation. Attempt, the principal in the first degree, that is the person who himself commit a crime, and the person who joins with others and commit a crime, they fall in the third stage of attempt. And the harbor falls after the completion of a crime, fourth stage. అర్థమవుతుందా? క్రైమ్ లో 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్రైమ్ అంటే మనకి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక తరోగా మనకు ఐడియా ఉంటే ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్, స్టేజెస్, పార్టీస్. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్ట్, మెంటల్ ఎలిమెంట్, కాన్సిక్వెన్స్, అవి ఎలిమెంట్స్. స్టేజెస్ ఏంటి? స్టేజెస్ అంటే ఇంటెన్షన్, వాడు ఒక ఏ బీని చంపాలనుకుంటాడు గన్తో, వాడు ఫస్ట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. బీని చంపాలనుకున్నది మైండ్ లో ఫామ్ చేస్తాడు, అది ఇంటెన్షన్. తర్వాత ప్రిపేర్ చేస్తాడు, గన్ కొనుక్కోవడం, బుల్లెట్స్ నింపుకోవడం, ఇదంతా ప్రిపరేషన్. థర్డ్, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు, అటెంప్ట్. పుల్లింగ్ ద ట్రిగర్ కూడా చేస్తాడు, కానీ అది కనుక వాడికి తగలకుండా పక్క నుంచి దూసుకెళ్లడమో, చేతికో ఎక్కడో తగిలి చిన్న ఊండు జరిగితే అటెంప్ట్ స్టేజ్. వాడు చచ్చిపోతే కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్రైమ్. ఇది 4 స్టేజెస్. ఇప్పుడు అబెటార్ ఎక్కడ వస్తాడు? అబెటార్ ఫస్ట్ 2 స్టేజెస్ లో వస్తాడు. ఎందుకంటే క్రైమ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? థర్డ్ స్టేజ్ అటెంప్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ స్టేజ్ అటెంప్ట్ లో క్రైమ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ అటెంప్ట్ స్టేజ్ కు ముందు 2 స్టేజ్ లో అబెటార్ ఉంటాడు. అంటే వాడు ఐదర్ ఇంటెన్షన్ ద్వారా ఇన్స్టిగేట్ చేస్తాడు, అయితే ప్రిపరేషన్ వాడికి ఏదైనా సహాయం చేస్తాడు, అక్కడ అయిపోతుంది. సో అటెంప్ట్ స్టేజ్ లోకి వచ్చేసరికి ఎవరు వస్తారంటే ప్రిన్సిపాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డిగ్రీ వాళ్ళు వస్తారు. హార్బరింగ్ ఎప్పుడు వస్తాడంటే క్రైమ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 4th స్టేజ్ తర్వాత హార్బరింగ్ వస్తాడు. క్లియర్ గా ఉందా రామిరెడ్డి? yes madam, clear.
అందరికి క్లియర్ అయింది. ఎందుకంటే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిస్తే అబెటార్ ఏంటి, వాడి రోల్ ఎక్కడ వస్తుంది, వాడు ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాడు తెలిస్తే మన అబెట్మెంట్ లోకి వెళ్ళచ్చు. ఓకే, నౌ A instigates B to murder X. A instigates B to murder X. C encourages B by saying maro maro. B puts a lathi into his hand. B here kills X. B kills X. So who is the principal in the first degree? B. Ever actual crime chasing the B. So B is the principal in the first degree. The person who put the lathi into the hand, lathi var chetilo pettadu T. The person is joint liability. Section 34. And A and C are the abettors. ఎందుకంటే ఎంకరేజ్ చేశాడు, ఇన్స్టిగేట్ చేశాడు, ఎక్స్ చంపు అని చెప్పాడు, సి కూడా మారో మారో అని ఎంకరేజ్ చేశాడు, వాళ్ళ అబెటార్స్. టీ ఏమో లాఠీ చేతిలో పెట్టాడు కాబట్టి జాయింట్ లైబిలిటీ. బి చంపాడు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ. ఈ హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి వాడిని తీసుకెళ్లి దాచేయడం, వారికి హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి క్రైమ్ చేసిన తర్వాత హీ వాజ్ హార్బరింగ్. అంతే, ఈ నాలుగిట్లోనే ఎక్కడొక్కడ ఫిట్ అవుతాడు కానీ క్రిమినల్ ఇంకొక చోట లేదు. ఈ 4 స్టేజెస్. ఓకే, నౌ విల్ గో టు ద అబెట్మెంట్. ఐ థింక్ యూ ఫాలోడ్ ఇట్. Section 107. Section 107 of the Indian Penal Code defines abatement. Defines abatement. So here they explains 3 types of abatement. The definition given in the section is general. So there are 3 kinds of abatement. Abatement can be done by instigation. Abatement can be done by conspiracy. Abatement can be done by intentional aid. 107 defines abatement, that is in general. Abatement can be done according to section 107, 3 ways an abatement can be done: instigation, conspiracy, and intentional aid. Now let us take what is abatement by instigation. Instigation means the act of inciting others to do the act, wrongful act. ఇంకొకటి చేత చేయించడం. ఇన్స్టిగేషన్ అంటే ఇంకొకటి చేత wrongful act చేయించడం. Means inciting another. Instigation means inciting another. One may commit the commission of an offense by counseling, by suggesting, by encouraging, by procuring, or commanding another to do that. చూడండి ఎన్ని రకాలు ఉందో. కౌన్సిల్ చేయొచ్చు, అది ఇన్స్టిగేషన్. సజెస్ట్ చేయొచ్చు, ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు, ప్రొక్యూరింగ్ చేయొచ్చు, కమాండింగ్. These are all falls under the definition of instigation. Correct గా చెప్పాలంటే instigation means to actively suggest or stimulate. అంటే వాడి యాక్టివ్ రోల్ ఉండాలి. అబెటార్కి యాక్టివ్ గా ఉండాలి. నీ ఏ వచ్చి నేను చంపుతాను పీనట, నీ చావు నువ్వు చావన్నాడు అనుకో, దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ అబెటార్. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోపో అన్నాడు అనుకో, ఈస్ నాట్ ఎన్ అబెటార్. What is required? There must be some active suggestion or active stimulation undali. ఈ active suggestion or stimulation ఎలా ఉండాలి? By any means or language. By any means or language, or direct or indirect. So it may take any form of express solicitation or of hints or encouragement, or to goad, or to provoke, or to urge, encourage. ఏవైనా వస్తాయి instigation. So the word instigation is a very wide. Instigation is maybe direct or indirect. When it is direct, when one commands, counsels, or encourages. Instigation direct. For instance, A orders his servant C to beat C. తన సర్వెంట్ చెప్పాడు C నెల్లి కొట్టిరా అని. A would be liable for instigating B to beat C. So A is an abettor. A is an abettor. So here the law does not require particular form of instigation. ఒకటి ఇలానే ఉండాలి అని లా చెప్పట్లా. It can be any form. That it may be either words or by conduct also. Conduct ఏంటి? సైగా ఏసేయండి.
That is also a abetar. అదేంటండి నేను నోటి చెప్పలేదండి అంటే your sign, hint would also amount to the abatement. Provoking. నువ్వు అంత పెద్ద మనగాడివా, నువ్వు నీ వల్ల అవుతుందా, నీకే ఒకవేళ ప్రవోక్ చేయడం నీకేం చేత అవుతుంది అని. So anything, no, there is no particular form. The law does not require that instigation should be in a particular form, or that it should be only in the words, or maybe the conduct. A mere gesture to beat, or mere offering the money by an arrested person to the police who arrest him amounts to the instigation. Offering a bribe to the police officer not to arrest is an abetar. లంచాలు ఇచ్చే వాళ్ళందరూ అబెటార్సే, ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళంతా. So the offer any bribe to the public servant also falls under this category. So we said from all this it clearly shows that actual words are not necessary. So the prosecution need not prove the actual words. Explanation 107. It also says a form of instigation. ఇది కూడా instigation అంటే ఏంటో చెప్తోంది. Explanation 1 of 107 instigation ఏంటో చెప్తోంది. Instigation may be constituted willful misrepresentation or willful concealment of a material fact by one who is bound to disclose it. ఎవడైతే బౌండ్ అయి ఉన్నాడో, డిస్క్లోజ్ చేయాలి, చెప్పాలని ఉన్నాడో, ఆ బాధ్యత ఎవరి మీద అయితే ఉందో వాడు మిస్రెప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. దేనికి సంబంధించి? మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్. పక్క పక్కన చాలా ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ఫ్యాక్ట్స్, అవి కాదు. మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్. వాట్ ఇస్ ద మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ అంటే కేసుకు అదే హార్ట్. పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చాడు, పోలీస్ ఆఫీసర్ రిసీవ్స్ an orders from the court of justice to arrest the X. What is the material fact? Arresting the X is the material fact. Suppose the police officer went to the village and he make an inquiries who is an X. The C, knowing that who is the X, but tells X or tells, but still shows the Y to be the X. అరెస్ట్ అనేది మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్, దానికి సంబంధించి మిస్రెప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు సి. ఎక్స్ ని అరెస్ట్ చేయాలి, ఎక్స్ ఎవరంటే వైని చూపెట్టి ఎక్స్ అంటున్నాడు. సో సి ఈజ్ ఇన్స్టిగేటెడ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ టు అరెస్ట్ వై, సో సి ఈజ్ అన్ అబెటార్. సిమిలర్లీ విల్ఫుల్ కన్సీల్మెంట్, ఇదే ఇలస్ట్రేషన్ తీసుకోండి. ద పోలీస్ రిసీవ్స్ an orders to arrest the X. He went to the village, he made an enquiries. X ఎక్కడున్నాడు? సి పక్కనే ఉన్నాడు. The police asked the chief who is X, where is he? He said, I do not know. Willful concealment. He is bound to disclose the fact to the police officer if he knows. మనకి ఇప్పుడు తెలియకపోతే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Once if he knows, we are bound to disclose the facts to the police officer, which he did not do. One, either willful misrepresentation or willful concealment. So it is also amount to the abatement. It is also amount to the abatement. But mere omission to bring to the notice of the higher authorities offences committed by the other person, it does not amount to the abatement. It does not amount to that. What about the mere presence? The mere presence at the time of the commission of the offense is not instigation. ఏ బీని పొడుస్తుగా మీరు పక్కన నుంచున్నారు అనుకోండి, you are not an abetar. మీరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు, you are not abetar. Suppose if the police officer was there, because the duty of the police officer is to prevent the commission of an offense. He did not do so. He did not made any attempt to prevent the commission of an offense. Just standing at the spot itself, the police officer is an abetar. The police officer is an abetar. So mere knowledge or standing at the place where the offense being committed is not covered by the definition of the abetar. But if he is a police officer, then he is a abetar. Now we have seen the abatement can be done many ways. Active suggestion, stimulation, by any means or language, direct or indirect, provoke, solicitation, encourage, urge, hint, by conduct or by words. But abatement can also be done by letters.
Through letters also an abatement can be done. Instigation may be a letter, through a letter. Where అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు అబెట్మెంట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అబెట్మెంట్ కాదు. A wrote a letter to the B to kill C. A wrote a letter to the B to kill C. The moment the contents of the letter is known to B, ఆ లెటర్ లో ఏముందో బికి తెలిసింది అంటే చదివాడు తెలిసింది, లేకపోతే వాడికి చదువు రాదు పక్క వాడికి ఇచ్చి చదివించుకున్నాడు, బట్ somehow you know the contents of the letter. ఆ లెటర్ లో ఏముందో వాడికి తెలిసింది. Abatement is completed. The moment the contents of the letter is known to the B, A is held guilty for the abatement to commit murder. ఇక్కడ B చేశాడా చేయలేదా అది అక్కర్లా, ఇది వీడి లైబిలిటీ. వీడి గురించి మాట్లాడతాం, మన అబెటార్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి the moment the contents of the letter is known to the addressee, the abatement is completed. Suppose if the letter has not been reached to the B, or the B is an illiterate person and there is none to help him to know the contents of the letter, then it is the attempt to abatement. A is held guilty for attempt to abatement. The attempt to abatement of murder. ఎందుకంటే మర్డర్ చేయమని చెప్పారు కాబట్టి attempt to abatement of murder కిందకు వస్తుంది. Advice per se does not necessarily amount to investigation. Advice means instigation only if it is meant active suggestion or stimulation. ఏదైనా సరే అడ్వైస్ ఇచ్చాడా లేదా, ఒక వర్డ్స్ అన్నాడా లేదా, ప్రతి దానికి అందులో యాక్టివ్ సజెషన్ ఉందా లేదా, యాక్టివ్ రోల్ ఉందా లేదా. దట్ యాక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్టివ్ పార్ట్ లేకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేసుకో, అదే కుదరదు అనమాట. సైలెంట్ అప్రూవల్ also amount to the instigation sometimes. Sati case, the woman decided to commit a sati sahagamana. ఆవిడ వెళ్తోంది, అందరు సైలెంట్ గా ఆవిడ ఫాలో అవుతున్నారు. వీళ్ళు అక్కడ అంతా చిట్టి అది పేర్చి హెల్ప్ చేస్తున్నారు, ఆవిడకి ఏం కావాలని అరేంజ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ ఆల్ అబెటార్స్. They are all abettors. Silent approval has the effect of inciting or encouraging the offense, would amount to the abatement. వీళ్ళంతా ఆవిడ చేసుకుంటాన్నప్పుడు ఆపకుండా సైలెంట్ గా ప్రొసీడ్ అవుతుంటే, వీళ్ళు అక్కడ ఆవిడకి ఏం కావాలో అరేంజ్ చేస్తుంటే, దే ఆర్ ఆల్ abettors. Now, a person has instigated for one offense, but he committed another offense. ఒక అఫెన్స్ వాడు ఇన్స్టిగేట్ చేస్తే he did another offense. A person instigating one offense, the law says, cannot be held responsible for the commission of an offense wholly different from which he had instigated. Wholly different. What is wholly different? For example, A instigates me to burn Jet's house. A instigates me to burn Jet's house. B sets a fire to the Jet's house. Okay, వాడు చెప్పినట్టే జెట్ ఇంటికి నిప్పు పెట్టాడు. And at the same time, he commits a theft of property. జెట్ ఇంటికి నిప్పు పెడుతున్నా కానీ ఎదురుకుండా కనిపించే వాల్యుబుల్ నగలు డబ్బు అన్ని తీసుకున్నాడు. What is the liability of A? Here the liability of A is only for setting the fire to the Jet's house, but not for theft, because theft is totally a different offense. కనెక్షన్ లేదు దానికి దీనికి. అలా కాదు, ఇప్పుడు ఇంకొక రకంగా చెప్తా. A instigates me to burn Jet's house, నిప్పు పెట్టాడు. Accordingly he set the fire. But one of the inmate or the baby, ఒక ముసలివాడు పిల్లాడు ఉండి కాలి చచ్చిపోయాడు. Then A is held guilty, because causing the death of any person inside the house is the probable consequence of the act abetted. ఆ వర్డ్ వాడతాడు అబెటార్ లో, ప్రాబబుల్ కాన్సిక్వెన్స్. మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఈ వాడు ఇన్స్టిగేట్ చేయమని ఒకటి, ఇంకొక అఫెన్స్ కూడా వచ్చింది, రిజల్ట్ వచ్చింది. ఈ అఫెన్స్ ప్రాబబుల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ అబెటెడా కాదా అన్నది చూడాలి. ఇఫ్ ద అఫెన్స్ ఈస్ ద ప్రాబబుల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ అబెటెడ్, దెన్ ద అబెటార్ ఈస్ లయబుల్. ఇప్పుడు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. జట్టింటికి నిప్పు పెట్టమన్నాడు, నిప్పు పెట్టాడు. ఒక దాంట్లో థెఫ్ట్ చేశాడు, అందులోంచి రాలా.
theft అనేది totally different transaction. This is totally a different transaction and it is not flow from the act which A was abetted. A abet చేసి నుంచి flow అవ్వలా. Theft is total. కానీ అందులో ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చనిపోవడం అన్నది ఇట్ ఈస్ ది ఫ్లో ఫ్రమ్ ద యాక్ట్ అబెటెడ్. దాంట్లో నుంచే వచ్చింది. నేను చెప్పలేదు, నేను ఎవరు కౌటి ఇంటికి నిప్పు పెట్టమన్నా అంటే నిప్పు పెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా చచ్చిపో ఛాన్స్ ఉంది, ప్రాబబుల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఉంది. సో ఫర్ ద సెకండ్ వన్ ద అబెటార్ ఈస్ హెల్డ్ responsible. That is the whether there was a probable consequence or one has to. Now A commands B to kill C. Before the B going to kill, A had changed his mind. A has changed his mind. Whether he is guilty for abetment or not, and he has to inform the same to the B about his change of mind. వద్దు చంపకు, నేను మనసు మార్చుకున్నాను, వాడిని చంపకొని చెప్పాలి. మేడం డిస్కనెక్ట్ అయ్యారండి, ఒక 2 నిమిషాలు. మేడం డిస్కనెక్ట్ అయ్యారండి, ఒక 2 నిమిషాలు. ఓకే, సారీ, ఏం చెప్తున్నా? ప్లీజ్ మేడం. ప్రాబబుల్ కాన్సిక్వెన్స్ అయిపోయింది కదా. A has to inform B. Change his mind. Change his mind. That his intention must be informed to the B beforehand, before starting the commission of a crime. Even if B kills C, A is not responsible as an abettor. ముందు ఎంకరేజ్ చేశాడు బీని సీని చంపమని, కానీ మళ్ళీ వాడు మనసు మారి బీకి చెప్పాడు చంపద్దు అని, కానీ బి చంపాడు. ఏ ఈజ్ నాట్ లయబుల్ ఫర్ ఎన్ అబెట్మెంట్. బి మార్చుకున్నాడు మనసు, కానీ చెప్పే లోపలే వాడు చంపేశాడు. ఏ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ అబెట్మెంట్. అంటే వాడికి ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తే ఈజ్ నాట్ లయబుల్. వాడు మనసు మార్చుకోవడం కాదు, హీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ద సేమ్ టు ద బి. Still, if the B commits an offense, then A is not responsible. A has changed his mind, but before informing the same to the B has killed C. But A is held responsible as an abatement. Or this is one important case where X and Y agreed to settle their quarrel by dual fighting. వాళ్ళకి ఏదో క్వారల్ ఉంది, వాళ్ళిద్దరి మధ్య డ్యూయల్ ఫైట్ తో సెటిల్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. విత్ ద బేర్ హ్యాండ్స్, డ్యూయల్ ఫైట్ విత్ ద బేర్ హ్యాండ్. ఫర్ దట్ వాట్ దే హ్యావ్, ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డిపాజిటెడ్ 1 pound. ఇద్దరు చెరొక 1 pound వేసుకొని ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు 2 pounds తీసుకోవాలనుకున్నారు. సో దే ఆస్క్ ద టైలర్ టు కీప్ దిస్ అమౌంట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ దగ్గర పెట్టుకో, ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్పారు. సో జస్ట్ ఏ డ్యూయల్ ఫైట్ స్టార్టెడ్. డ్యూరింగ్ ద ఫైట్
one of the fellow came into contact with sharp edged stone. ఒక sharp edged stone మీద పడి తల పగిలి చచ్చిపోయాడు. Now the Tyler అంటే ఎవడైతే డబ్బులు పట్టుకున్నాడో వాడు అబెటారా కాదా? దానికి జస్టిస్ కోక్పాడ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఇంగ్లాండ్ లో ఆయన చెప్తాడు అనమాట, దేర్ మస్ట్ బి సమ్ యాక్టివ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆన్ హిస్ పార్ట్. ఆ డబ్బులు వాడే చెప్పాలి, మీరు కొట్టుకొని నేను డబ్బులు పట్టుకుంటానని అనాలి. మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవ ఉంది, మీ ఇద్దరు ఇలా డ్యూయల్ ఫైట్ చేయండి, నేను డబ్బులు పట్టుకుంటాను, ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి ఇస్తానని వాడు అన్నారు. వాడేం అనలా, వాళ్ళు పట్టుకోమంటే జస్ట్ పట్టుకున్నాడు అంతే. కానీ వాళ్ళు ఫైట్ చేసేటప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయలేదు. సో జస్ట్ హోల్డింగ్ మనీ ఆన్ ద స్టాక్స్ itself cannot convict him as an abettor. So the Tyler is not an abettor because ఏదో ఒక యాక్టివ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉండాలి, యాక్టివ్ సజెషన్ ఆర్ స్టిమ్యులేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమీ లేదు వాడి దగ్గర. జస్ట్ హోల్డింగ్ మనీ is not an abettor. This is abetment by conspiracy. ఎందుకంటే 4 అడిగారు కాబట్టి చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నా. అబెట్మెంట్ బై కాన్స్పిరసీ మనకి సెక్షన్ 120A ఇంట్రడ్యూస్ చేసేదానికి ముందు there is only one abetment by conspiracy. There is no criminal conspiracy. So abetment can also be done by conspiracy. Conspiracy అంటే ఏంటి? The agreement is the gist of the offense. Agreement is the gist of the offense. Agreement ante according to the contract there must be minimum number 2, because one person alone cannot himself enter into a agreement. ఒకరితో ఏం అగ్రిమెంట్ ఉంటాడు? the minimum number required is 2. So here also conspiracy also agreement is the gist of the offense. Minimum number required is 2 or more, but minimum number required is 2. So according to this abetment by conspiracy, first thing what we need is an agreement between the 2 or more persons. Adi first undali. Second, an act or illegal omission must take place in pursuance of conspiracy. Agreement కూర్చుంటే కుదరదు. ఒక యాక్ట్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ must take place in pursuance of conspiracy. వాడు దేనికైతే అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యాడో దానికి సంబంధించి some act or illegal omission must take place. అది రెండోది. The third one is such act or illegal omission must in order to the doing of thing conspired. చేయడం కోసమే. వాడు దేనికైతే అగ్రిమెంట్ అయ్యాడో ఆ అగ్రిమెంట్ చంపాలనుకున్నాడు అనుకోని, చంపడానికి ఏం కావాలి? పుల్లింగ్ ద ట్రిగర్, అది చేయాలి. So these 3 elements, an agreement between the 2 or more, an act or illegal omission must take place in pursuance of the conspiracy, or such act or illegal omission must in order to the doing of the thing conspired. So mere combination of the persons is not abetment by conspiracy. Mere combination, mere agreement, bare agreement is not abetment by conspiracy. Em kavali? An act or illegal omission must take place. An act or illegal omission must take place. That act or illegal omission must be only for the thing for which they have agreed. Then it amount to the abetment by conspiracy. It is not necessary that act abetted should be committed or the effect requisite to constitute the offense should be caused. It is sufficient to engage in the conspiracy. So, and some overt act or illegal omission must take place. Then abetment by conspiracy. Queen versus Mohit Pandey, same Sati case. Sati case. After Sati cheyalani decide appudu వెళ్తున్నారంటే there is an agreement between all the persons that they are she is going to commit a conspiracy, sati. So abetment by conspiracy కూడా వస్తుంది సతీ కేసులో. ఎప్పుడు వాళ్ళంతా నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను, నేను సతీ సగమని చేస్తా అంటే ఓకే చేసుకోమని వాళ్ళందరూ అగ్రిమెంట్ ఒప్పుకుంటే there is a conspiracy also. Now abetment by aid, third way of abetment. The third way of abetment is by intentional aiding the doing of a thing of an act or illegal omission. So there was an explanation 2. Explanation 2 ikkada chadavali. Explanation 1 emo instigation lo chadavali. Explanation 2 ikkada chadavali. If you read class 3 along with the explanation 2,
you will get 4 essential ingredients. Explanation 2, class 3 of abetment 2 కలిపి చదివితే మీకు 4 వస్తాయి. Aid must be actually affected by means of act or illegal omission. సహాయపడాలి. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ ఎవరైతే నేరం చేస్తాడో ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీకి సహాయపడాలి. ఎలా సహాయపడాలి? ఒక పని చేస్తూ కానీ ఒక పని చేయకుండా, యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ omission. By doing an act or illegal omission. మీకు అంటే నాకు 2-3 క్లాసులు చెప్పా, అటు గుంటూరు వాళ్ళకి, ఇంకొకళ్ళకి, ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకి. యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ omission చెప్పానా మీకు? చెప్పలేదా? అందుకే అంత కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది, ఎవరికి ఏం చెప్పానో నాకు అర్థం అవట్లా. యాక్ట్ అన్నది ఫిజికల్ యాక్ట్ అన్నాం. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లో మనకి ఫిజికల్ యాక్ట్ ఉంది. యాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ యాక్ట్ అంటే అన్ని యాక్ట్స్ కాదు, ఓన్లీ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్స్, అంతే కదా. దొంగతనం చేయొద్దు, మర్డర్ చేయొద్దు, సో ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ ఉండాలి. అలాంగ్ విత్ ద ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్, ఒమిషన్ ఈజ్ అంటే క్రైమ్ ఏంటి? చెయ్యమన్న పని చెయ్యొద్దన్న పని చేసినా, చెయ్యమన్న పని చెయ్యకపోయినా ఇది క్రైమే. చెయ్యొద్దు అన్నారు, మర్డర్ చేయొద్దు, థెఫ్ట్ చేయొద్దు అన్నారు, చేస్తే అది క్రైమ్. చెయ్యమన్న పని ఏంటి? పిల్లలకి చెప్పారు తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా చూసుకో, తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో, హస్బెండ్ కి చెప్పాడు భార్యని మెయింటైన్ చేయి, పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్పారు డ్యూటీ చూసుకో, నర్సు టైంకి మెడిసిన్స్ ఇవ్వు పేషెంట్స్ కి, డాక్టర్స్ జాగ్రత్తగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఒమిషన్ చేశారు అనుకోండి. అలాగే రైలు వస్తుంటే రైల్వే గేట్ కీపర్ ఏం చేయాలి? గేట్ వేయాలి. గేట్ వేయకుండా రైలు వచ్చే టైంకి గేట్లు తీసి పెడితే యాక్సిడెంట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒమిషన్స్. కానీ అన్ని ఒమిషన్స్ కాదు, మన లాలో ఇల్లీగల్ ఒమిషనే పనిష్మెంట్. ఒమిషన్ కి ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ కి తేడా ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ దేర్ షుడ్ బి లీగల్ డ్యూటీ ఆన్ ద పర్సన్ అండ్ దేర్ మస్ట్ బి బ్రీచ్ ఆఫ్ ఇట్. లీగల్ డ్యూటీ ఉండాలి, వాడు అది పని చేయకుండా ఉండాలి. వీడు గేట్ వేయాలి, వాడి ఉద్యోగం ఏంటి? గేట్ వేయాలి, రైలు వచ్చేటప్పుడు గేట్ వేయలేదు, బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ. పిల్లలు ఏం చేయాలి? తల్లిదండ్రులను పోషించాలి, పోషించలేదు. వైస్ వర్సా, పోలీస్ ఆఫీసర్ మెయింటైన్ చేయాలి లా, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ క్రైమ్, ఆ పని చేయలేదు. సో ఓన్లీ అంటే లీగల్ డ్యూటీ ఉండి ఆ లీగల్ డ్యూటీ చెయ్యందే ఇల్లీగల్ ఒమిషన్. అలాంటివి మాత్రమే క్రిమినల్ లాలో వస్తుంది, అన్ని ఒమిషన్స్ కాదు. అందుకే యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ అని వస్తుంది. మీకు ఎక్కడ చూసినా యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్, ఒమిషన్ అని రాదు, యాక్ట్ ఆర్ ఒమిషన్ అని రాదు. ఇక్కడ యాక్ట్ అంటే ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్, అదేమో ఇల్లీగల్ ఒమిషన్. సో ఎక్కడ వచ్చాం మనం? ఎయిడ్ ఎలా వాడికి సహాయపడాలి? ఎవరికి? ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీకి. ఎలా సహాయపడాలి? బై డూయింగ్ ఎన్ యాక్ట్ ఆర్ బై ఇల్లీగల్ ఒమిషన్. అంటే ఒక పిస్టల్ ఇవ్వడం, కార్ ఇవ్వడం, బై డూయింగ్ ఎన్ యాక్ట్. ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ కావాల్సిన వాడికి ఇవ్వాల్సినవి ఏమి ఇవ్వకుండా, మన అది భోజనాల స్టార్వేషన్ అలా, అది ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్. ఎయిడ్ మస్ట్ బి యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్. సెకండ్, దేర్ మస్ట్ బి అన్ ఇంటెన్షన్ టు ఎయిడ్ దేర్ బై. వాడికి ఇంటెన్షన్, వాటిని ఇలా సహాయం చేయాలని వాడికి ఇంటెన్షన్ ఉంది. ద కమిషన్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ మస్ట్ బి ఫెసిలిటేటెడ్ దేర్ బై. వీడు సహాయపడుతున్నాడు కాబట్టి వాడు కమిషన్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ చేస్తున్నాడు. The commission of an offense must be facilitated thereby. Thereby అంటే వాడు సహాయపడేశారు. He gave me the aid or illegal by doing an act or illegal omission. By with that act or illegal omission, this fellow is committing an offense. And that act, fourth one, that act or omission must take place either prior to or at the time of commission of an offense. Act intended. ఈ సహాయం ఎప్పుడు చేయాలి? ముందే చేయొచ్చు, ప్రయర్. ఇక ఈ పిస్టల్ తీసుకెళ్ళి మనకి కాల్చి చంపేసి ముందే ఇవ్వచ్చు. ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్. ఏబి ఇద్దరు వెళ్తున్నారు, ఏ చెప్తాడు బితో వాడిని కొట్టు అంటాడు, సిని. సి వెళ్ళి కొడుతూ, బి వెళ్ళి సిని కొడుతూ ఉంటాడు, పిస్టల్ ఎగరేసి ఇస్తారు, వాళ్ళతో కాల్చి చంపేసేది. సో ఎయిడ్ మే బి గివెన్ ఐదర్ ప్రయర్ టు ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది కమిషన్ ఆఫ్ ది అఫెన్స్. సో 4 ఇంగ్రీడియంట్స్. సహాయపడాలి వాడు బై డూయింగ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్. అది ఇంటెన్షన్ గా చేయాలి, అంటే వాడు క్రైమ్ చేస్తాడు, నేను ఇలా సహాయపడితే వాడు క్రైమ్ చేస్తాడు, ఆ ఉద్దేశంతో ఇంటెన్షన్ ఉండాలి. వీడు చేసే సహాయం వల్లే వాడు అఫెన్స్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఆ సహాయం ఎప్పుడు చేయాలంటే ఐదర్ ప్రయర్ టు ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది కమిషన్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్. ఈ 4 ఉంటే దెన్ హీ ఈస్ హెల్డ్ గిల్టీ ఫర్ అబెటార్. థర్డ్ వే. సో
Mere giving aid will not does not amount to the abatement of an offense. Mere aid. Intentionally aid, knowingly. వాడు వస్తాడు, వాడు వచ్చి మీ కారు ఇవ్వరా అంటాడు. అరే మనకు తెలిసిన వాడు ఫ్రెండ్ సరే తీసుకొని ఇస్తాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటెన్షనల్ ఎయిడ్. బట్ ఆ కార్ తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ రాబరీలో ఎవరినో చంపేశాడు, లేకపోతే వాడు చంపిన శవాన్ని తీసుకెళ్లి ఏదో అక్కడ పడేస్తాడు. విచ్ వి డు నాట్ నో. సో వీఆర్ నాట్ అబెటార్స్. సో ద నోయింగ్లీ హెల్పింగ్. ఇలా పొరపాటు చంపేశాను, ఆ బాడీ నేను తీసుకెళ్ళాను, నీ కారు ఇవ్వవా అంటే తీసుకొని ఇచ్చాం అనుకోండి. Then these help is intentional aid. He is an abettor. A instigates B to commit suicide. A instigates B to commit suicide. B చచ్చిపో అన్నాడు. A Bకి చెప్పాడు నువ్వు ఎందుకు బతకడం, చచ్చిపో అన్నాడు. C put a poisonous drink in B's hand. A ఏమో ఇన్స్టిగేట్ చేశాడు Bని సూసైడ్ చేసుకోవాలి. C ఏమో వెంటనే ఒక విషం కలిపిన డ్రింక్ తీసుకొచ్చి వాడి చేతిలో పెట్టాడు. Both A and C are abettors. A is by instigation, first form, and C is by intentional aid, third form. Both are abettors. వాడు చేసే సహాయం డిఫరెంట్. వాడు ఇన్స్టిగేట్ చేశాడు, వీడేమో సహాయం చేశాడు పాయిజనస్ గ్లాస్ చేతిలో పెట్టి. బట్ బోత్ ఆర్ అబెటర్స్. A by instigation and C by intentional aid. ఇవన్నీ కేసులు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఇల్లీగల్ మ్యారేజ్ అంటే బైగమస్ మ్యారేజ్, బట్ రెండోసారి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు. ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ప్రెజెంట్ టు ద మ్యారేజ్ దే ఆర్ నాట్ అబెటర్స్. బట్ ద ప్రీస్ట్ హూ నోయింగ్లీ పర్ఫార్మ్స్ ద బైగమస్ మ్యారేజ్, తెలిసి పూజారికి తెలిసి వాడు రెండో పెళ్లి అని తెలిసి ఆ పెళ్లి చేస్తే హీ ఈజ్ అన్ అబెటర్. అలాగే కొంత అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు కదా, బజార్కి అవి తెచ్చిపెట్టడం, ఇవి తెచ్చిపెట్టడం, వంటల దగ్గర, లేకపోతే ఈవెన్ స్క్రీన్ పట్టుకుంటారు పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి కొడుకి. దే ఆర్ ఆల్ అబెటర్స్. మియర్ ప్రెజెన్స్, మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం, మియర్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ నాట్ అన్ అబెటర్. దే ఆర్ నాట్ లయబుల్ as an abetter. Mere presence. There must be some active role. Then only they are held guilty. Because Malan case law, the accused held the screen during the performance of the marriage. Tara pattukuntaru kada parada. So they are held guilty for abetment. Similarly, వాడు దొంగతనం చేసి ఇంటికి వస్తాడు. వాడు దొంగ భార్య వాడికి రోజు అన్నం పెడుతూ ఉంటుంది. She is an abettor? No. Supplying necessary food to a person known to be engaged in a crime is not per se criminal. The wife is not an abettor. తొందరగా నాకు అన్నం పెట్టి నేను దొంగతనానికి వెళ్ళాలంటాడు, కంచెంలో అన్నం పెడుతుంది అనుకోండి, the wife is not an abettor. But the person who is going to do a crime on journey, crime చేయడానికి ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరు వెళ్తున్నాడు, supplying food to that criminal is an abettor. నువ్వు వెళ్తున్నావు, ఈ ఫుడ్ ఉంచుకో, మధ్యలో నీకు ఆకలేసి తిందుగానిగా అని ఇచ్చారనుకోండి, they are abettors. The person who is waiting for an opportunity to commit the crime and supplying food that criminal is again is an abettor. Again is an abettor. So these are the three ways: instigation, conspiracy and intentionally. ఏంటి అప్పుడే 50 గంట అయిపోతుందా? ఎంత బ్రీఫ్ గా చెప్పినా బాబోయ్ మీరు 4 అడిగారు. 108 డీల్స్ విత్ ద అబెటర్. చాలా అసలు కేసులు టచ్ చేయట్లేదు, ఏం టచ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఇలా సింపుల్ ఇలస్ట్రేషన్స్. అబెటర్ 108, ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద అబెటర్. There are 5 explanations. మనం ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూసాం, అబెట్మెంట్ అంటే ఏంటో, ఎవరు అబెటార్ అవుతాడు, ఎన్ని రకాలుగా అబెట్మెంట్ చేయొచ్చు అని. వాటి లయబిలిటీ ఏంటి? ద లయబిలిటీ ఇస్ డిస్క్లోజ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 108. The first explanation says the abetment of the illegal omission of an act, అంటే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు, ఈ పని నువ్వు చెయ్యొద్దు అని చెప్తున్నాడు. The abetment of the illegal omission of an act may amount to an offense, although the abettor may not himself be bound to do that act. A is an abettor. He is not bound to do that act.
చట్ట ప్రకారం వాడు చేసే అర్హత లేదు. He was not bound by law to do that act. But still, he will encourage the other person for illegal omission. ఆ పని చేయొద్దు అని. The abettor is held responsible. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరెస్ట్ ఎవరు చేయాలి? పోలీసు వాళ్ళే చేయాలి, మనం చేయడానికి లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ బౌండ్ టు డూ దట్ యాక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ బౌండ్ టు డూ దట్ యాక్ట్. అరెస్ట్ చేసే అర్హత నాకు లేదు. బట్ ఐ విల్ ఆస్క్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ నాట్ టు అరెస్ట్ ఎక్స్. Even though I'm not bound to do that act, I can make the police officer not to do that arrest. That is illegal omission, because if the police officer is bound to arrest the person, the person who instigate the police officer to do an illegal omission, that is, they are held guilty for an abettor. The liability of the abatement here. Explanation 2. To constitute the offense of abatement, it is necessary that the act abated should be committed. Not necessary. Or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. Example, A instigates B to murder C. ఇక్కడ B refuse చేశాడా, లేకపోతే చేసినా కానీ అవతల వాడిని చంపలేకపోయాడా? These are all irrelevant. Whether the act abated, committed or not, or totally whether he refused it, or he had made an attempt but he could not succeed. Adanta vere vishayam. But abettor is liable. Abettor is liable for offense. Adente vaadu champaledu kadante ante vaadu champeda champaledu vaadi liability vaadi. వాడికి లైబిలిటీ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు వాడి గురించి ఆలోచిస్తాం. నువ్వు అబెటార్ నువ్వు ఎంకరేజ్ చేసావాడిని తప్పమని అయిపోయింది. నువ్వు వాడు చేయలేదు చేశాడు, అది వాడి విషయం. ద అబెటార్ ఈస్ లైబుల్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. థర్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ద పర్సన్ అబెటెడ్ షుడ్ బి కేపబుల్ బై లా కమిటింగ్ అన్ అఫెన్స్. హూ ఆర్ ద పర్సన్స్ ఇన్కేపబుల్ టు కమిట్ ఏ క్రైమ్? ఎవరు క్రైమ్ చేయలేని వాళ్ళు ఎవరు? ఎ చైల్డ్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 7 years. Section 82. Section 82 of the Indian Penal Code says a child below the age of 7 years, absolute immunity, absolute privilege, no punishment. వాడికి ఎంత మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ నుండి వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడికి తెలిసినా సరే, ఒక్కసారి మీరు కోర్టులో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ he was a child below the age of 7 years, finish, no punishment. The child below the age of 7 years is incapable. And the child between the 7 and 12, ఈ 7 and 12 మధ్యకి వచ్చేసరికి 84 చెప్తుంది. వాడికి పనిష్మెంట్ ఉంటుందా ఉండదంటే బేసింగ్ అపాన్ హిస్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్. అంటే వాడు చేస్తున్న పని, ఇఫ్ హీ నోస్ ద నేచర్ అండ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. కత్తితో పొడిస్తే వాడు చస్తాడు, ఇంటికి నిప్పు పెడితే ఇల్లు తగలబడుతుంది. ఆ నేచర్ అండ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్, ఇఫ్ హీ నోస్ ఇట్, దెన్ హీ ఈస్ లైబుల్. Suppose if the child between the 7 and 12, if he does not know the nature of and consequence of that, తెలియలేదు వాడికి, then he is not liable. So 7 లోపు ఉంటే అసలు పనిష్మెంట్ లేదు. 7 and 12 మధ్య ఉంటే వాడికి బేసింగ్ అపాన్ ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద మైండ్. మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద మైండ్ లేకపోతే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. A child about 12 years is always punishable. But immature mind aina sare, he is always punishable. So child is incapable person. Insane person, section 84. Incapable person. Involuntary intoxicated. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే involuntary intoxicated specific గా, voluntary intoxication is not excusable. వాడికి ఇష్టం లేకుండా బలవంతాన తాగించడం, కోకో కోలా అని చెప్పి వాడికి ఏదో తాగించేసేయడం, అగైనెస్ట్ విల్ ఆర్ వితౌట్ హిస్ కన్సెంట్. అలా ఇన్వాలంటరీగా వాడిని తాగించిన తర్వాత వాడు ఏ నేరం చేసినా కూడా వాడికి పనిష్మెంట్ లేదు. ఇన్వాలంటరీ ఇంటాక్సికేషన్ ఈజ్ ఎక్స్క్యూజబుల్, బట్ వాలంటరీ ఇంటాక్సికేషన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. కానీ వాలంటరీ ఇంటాక్సికేషన్ ఎక్కడ ఎక్స్క్యూజ్ వస్తుందంటే, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. దేర్ ఆర్
offenses of two types. One is offenses requires the specific intent, offenses which require the basic intent. Basic intent అంటే knowledge. Offenses which requires the specific intent. Murder ఉందనుకోండి, specific intent ఉంది, intention ఉండాలి. Suppose if that intention was absent, అప్పుడు కూడా పనిష్మెంట్ లేకుండా ఉండదు. He will be convicted to the lesser crime, అంటే మర్డర్ నుంచి కల్పబుల్ హామిసైడ్కి వెళ్తారు. ఇది కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది. ఇన్వాలంటరీ ఇంటాక్సికేషన్ టోటలీ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పనిష్మెంట్. అదే మీకు ఎట్లాంటి డౌట్ లేదు, అది కూడా ఇంటి అగెన్స్ట్ హిస్ విల్ వితౌట్ హిస్ కన్సెంట్ తాగించాలి. ఏ అఫెన్స్ చేసినా వాడికి పనిష్మెంట్ లేదు. బట్ వాలంటరీ ఇంటాక్సికేషన్కి వచ్చేసరికి వాడు చేసిన అఫెన్స్ ఏంటి, వాడు చేసిన అఫెన్స్ కి స్పెసిఫిక్ ఇంటెంట్ కావాలి అని ఆ స్పెసిఫిక్ ఇంటెంట్ లేకపోతే అప్పుడు మర్డర్ నుంచి కల్పబుల్ హామిసైడ్ పనిష్మెంట్ చేస్తారు. అంతేకాని టోటల్ ఎగ్జంప్షన్ లేదు. అంటే మీకు ఒక కేసు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆర్ వర్సెస్ బ్యాడ్ కేసు అనేసి, అబ్బాయి చిన్నపిల్ల 13 ఏళ్ల పిల్ల బజార్కి వెళ్ళి ఏదో కొనుక్కొద్దామని బయలుదేరుతూ ఒక మిల్లు ఉంటుంది, ఆ మిల్లు గేట్ లోంచి వెళ్తే దగ్గర అనుకుని ఆ మిల్లులోంచి వెళ్తుంటే అక్కడ వాచ్మ్యాన్ ఉంటాడు. ఆ మిల్లుకి వాడు ఫుల్ గా వాలంటరీగా తాగున్నాడు. తాగుంటే ఈ అమ్మాయిని పట్టుకొని రేప్ చేయడానికి అటెంప్ట్ చేస్తాడు. ఈ అమ్మాయి స్ట్రగుల్ చేసి అరుస్తుంటే ఈ తంబు తీసుకెళ్లి నోట్లో పెట్టేసి నోరు ఇలా మూసేస్తాడు. దాంతో సఫకేషన్ లో అమ్మాయి చచ్చిపోతుంది. వీడు ఇప్పుడు చేసిన అఫెన్సెస్ ఏంటి, రేప్ ఒకటి, మర్డర్ ఒకటి. ఓకే, మర్డర్ కి స్పెసిఫిక్ ఇంటెంట్ ఉండాలి, అమ్మాయిని చంపాలన్న ఉద్దేశం ఉండాలి. కానీ వీటికి ఇక్కడ అమ్మాయిని చంపాలని స్పెసిఫిక్ ఇంటెంట్ లేదు. అరవకూడదని నోరు మూసాడు, అరవకూడదని నోరు మూసాడు కాబట్టి ఊపిరాడక చచ్చిపోయింది. కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ఇంటెంట్ లేదు కాబట్టి వాడు మర్డర్ కింద కన్విక్ట్ అవ్వడు. కల్పబుల్ హామిసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్ కిందకి వస్తాడు. రేపుకి ఏంటి, రేపుకి స్పెసిఫిక్ ఇంటెంట్ అక్కర్లా. వాడు తాగి అమ్మాయిని పట్టుకొని వాడు అటెంప్ట్ చేయబోతున్నాడంటే హీ హ్యాడ్ ఎ నాలెడ్జ్, వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడికి తెలుసు. కాబట్టి రేప్ కి ఫుల్ అఫెన్స్ పనిష్మెంట్ పడుతుంది. సో రేప్ ఈజ్ ఏ అఫెన్స్ విచ్ రిక్వైర్స్ ద బేసిక్ ఇంటెంట్ ఆర్ ద నాలెడ్జ్, వేర్ ఇస్ ద మర్డర్ రిక్వైర్స్ ద స్పెసిఫిక్ ఇంటెంట్ విచ్ వాజ్ absent. So in this way, incapable person is child below the age of 7 years, insane person, intoxicated person. వాళ్ళ ద్వారా అఫెన్స్ చేయించాడు అనుకోండి బెటర్. ఒక పిచ్చివాడి కత్తి చౌతల వాడిని చంపు అంటాడు. సో దీస్ ఇన్కాపబుల్ పర్సన్స్, వాట్ ఎవర్ ద అఫెన్స్ దే హ్యావ్ కమిటెడ్, దే ఆర్ నాట్ held guilty. Total exemption from the punishment. But the abettor is held responsible. అదేంటి, వాడు చేసేది అఫెన్స్ కానప్పుడు నేను అఫెన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఎట్లా అవుతుంది? వాడు చేసేది అఫెన్స్ అయితే కదా నేను అఫెన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అంటే నథింగ్ డూయింగ్. ద abettor is held responsible as if they had the same guilty intention or knowledge of the abettor, or the guilty intention or the knowledge, even sometimes by mistake of fact. abettor చెప్తారు, అక్కడ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ టేబుల్ మీద వాడు ఎవడో పర్సు మర్చిపోయి అదేదో చేయి కడుక్కోవడానికి వెళ్ళాడు. వీడెళ్ళి చెప్తాడు ఒక చిన్న పిల్లాడు, ఊరే నా పర్స్ అక్కడ తీసుకురారా అని. వీడికేంటి, వీడికి కాదని తెలుసు, వీడికి గిల్టీ మా డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఉంది. కానీ ఆ పిల్లాడికి ఏంటి, గుడ్ ఇంటెన్షన్, వాడు దానికి నమ్మి చేస్తున్నాడు. సో బోత్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇంటెన్షన్ అండ్ డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్. ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, బట్ స్టిల్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ అఫెన్స్, but the abettor is held responsible for committing the offense of theft. Explanation 4. Abatement of abatement by abatement. The abatement of an offense being an offense, the abatement of such abatement is also an offense. Abatement by abatement by abatement. ఎంత దూరమైనా ఏ బిని ఇన్స్టిగేట్ చేస్తాడు, బి సిని ఇన్స్టిగేట్ చేస్తాడు, సి డిని ఇన్స్టిగేట్ చేస్తాడు, అప్పుడు డి వెళ్ళి ఈకి చెప్పి జడ్జిని చంపిస్తాడు. సో ఏబి ఒక అబెట్మెంట్, బిసి ఒక అబెట్మెంట్, సిడి ఒక అబెట్మెంట్. సో అబెట్మెంట్ బై అబెట్మెంట్ బై అబెట్మెంట్, ఆల్ ఆర్ అబెటర్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. And last, explanation 5. It is not necessary to the commission of an offense of abatement by conspiracy. The abettor should consult the offense with the person who commits it. మీకు కాన్స్పిరసీ అంటే మీరు రాజీవ్ గాంధీ మర్డర్ కేసు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మీకు చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ప్రభాకరన్ ఎక్కడో శ్రీలంకలో ఉన్నాడు, ఇక్కడ నళినితో టచ్ ఉందా? నళినితో టచ్ లేదు ప్రభాకర్కి. ప్రభాకర్ ఇంకొకటితో చెప్పాడు, ఇంకొకటి అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యాడు, వాడు ఇంకొకటి ఎంటర్ అయ్యాడు, వాడు వచ్చి నళినితో ఎంటర్ అయ్యి వాళ్ళ ఇంట్లో షెల్టర్ తీసుకున్నాడు.
So there is no connection with the Prabhakar and the Nalini, not necessary. It is sufficient if he engages in the conspiracy is sufficient. So Nalini is engaged in the conspiracy, Prabhakar is engaged, Thane is also engaged in the conspiracy. All are held guilty for the entering into the agreement. ఒకళ్ళకొకళ్ళు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, ఏం అక్కర్లేదు. ఎవడే పని చేస్తున్నాడో తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు ఇద్దరిద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఏ స్టేజ్ కి ఆ స్టేజ్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ లో ఎంటర్ అవుతూ రాజీవ్ గాంధీని చంపడానికి అగ్రిమెంట్ లో ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి అందరూ కూడా కాన్స్పిరసీ కింద కన్విక్ట్ అవుతారు. అది చెప్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు ద కమిషన్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ అబిట్మెంట్ బై కాన్స్పిరసీ దట్ ద అబిటర్ షుడ్ కన్సల్ట్ ద అఫెన్స్ విత్ ద పర్సన్ హూ కమిట్స్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఇఫ్ ఎంగేజెస్ ద కాన్స్పిరసీ. ఎంగేజ్ అయితే చాలు కాన్స్పిరసీలో, ఏ స్టేజ్ లోనా ఎక్కడైనా ఎవరితోనైనా. Conspiracy is completed. So this is an abatement, abitur liability and abatement. Okay. Next, criminal conspiracy. Criminal conspiracy లో నేను డెఫినేషన్ ముందు చెప్తాను, ఎందుకంటే డెఫినేషన్ చెప్తే మిగిలినంతా మీకు క్లియరే. ఇంగ్రీడియంట్స్ 2 or more persons ఉండాలి, అగ్రిమెంట్, దానికి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది, అగ్రిమెంట్, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్, ఇలా జనరల్ గా ఉంటుంది, పెద్ద కష్టం ఉండదు మీకు. వన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ది క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ, రెస్ట్ ఈస్ ద సేమ్. So this chapter consists of only 2 sections. 120A defines criminal conspiracy, 120B provides the punishment. Chapter 5A inserted in the penal code in 1913. అంటే లార్డ్ మెకాలే రాసిన 1860 ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ లేదు. 1913 లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కాన్స్పిరసీ ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్న ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మొత్తం మీరు తీసుకుంటే యాజ్ ఎ సబ్స్టాంటివ్ అఫెన్స్ అండర్ సెక్షన్ 120A. అబెట్మెంట్ బై యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ అబెట్మెంట్, జస్ట్ నో విసా. Abatement by conspiracy is one of the form of abatement. So 107 లో ఉంది. To wage or attempt or abet the wage war, section 121 లో abatement ఉంటుంది. Involvement of certain offences such as assembling for the purpose of dacoity కొన్ని ఉన్నాయి. సో మొత్తం ఇన్ని రకాలుగా ఉంది. And section 120A defines criminal conspiracy. It is a substantive offense. So when 2 or more persons agree to do or cause to be done. Conspiracy ante agreement ante. ఇంకొక రెండో ఆలోచన రాకూడదు. అగ్రిమెంట్ ప్రూవ్ చేయాలి కోర్టులో కూడా. ఒకవేళ జడ్జెస్ అయినా కూడా మీరు అగ్రిమెంట్ ఉందో లేదో చూడాలి. సో 2 or more persons agree to do or cause to be done. ఏం చేయాలని వాళ్ళ అగ్రిమెంట్? ఒకటి ఇల్లీగల్ యాక్ట్, or an act which is not illegal by illegal means. Ante legal act by illegal means. 2 or more persons agreement loki enter ayyaru. Deniki rendu purpose ki. Okati illegal act, rendu legal act by illegal means. Idi valla agreement. Malli cheptunna, 2 or more persons agreed to do enti illegal act cheyalani, లేదా లీగల్ యాక్టే కానీ దాని మెథడ్ మీన్స్ ఏంటి? ఇల్లీగల్. అచీవ్ చేసే పర్పస్, దాని పద్ధతి అది ఇల్లీగల్. లీగల్ యాక్టే. ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాకు పోస్ట్ పోన్మెంట్ కావాలని అడగడం ఓకే, లీగలే. అక్కడికి వెళ్ళి రాళ్ళు వేయడం, ప్రిన్సిపాల్ని హెరాస్ చేయడం, బెదిరించడం, దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ మీన్స్. లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్. ఓకే, ఇది. కానీ ఇక్కడ కింద చూడండి, సచ్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అన్నాడు. అంతవరకు అంటే ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు మనకి. ప్రొవైడెడ్, ఈ ప్రొవిజన్ చెప్తుంది, దట్ నో అగ్రిమెంట్ ఎక్సెప్ట్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement as a result of such conspiracy అన్నాడు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్సెప్ట్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ ఉంది, అది తీసేయండి. అది తీసేసి చదవండి. ప్రొవైడెడ్ దట్ నో అగ్రిమెంట్ షల్ అమౌంట్ టు క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ
unless some act besides the agreement is done by one or more of the parties. అంటే ఈ పైన అగ్రిమెంట్ ఉందే ఇల్లీగల్ యాక్ట్ లీగల్ యాక్ట్ అగ్రిమెంట్, ఆ అగ్రిమెంట్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అవదు. దేర్ మస్ట్ బి ఒక యాక్ట్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ ఏదో ఒకటి జరగాలి. అది కూడా అందరూ చేకల, ఒక 10 మంది అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యారు, 10 మంది చేకల, 1 or 2 ఏదో ఒక యాక్టో ఇల్లీగల్ ఒమిషనో చెయ్యాలి. దేనికైతే వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ అయ్యారో దానికి సంబంధించి ఒక యాక్ట్ ఇల్లీగల్ ఒమిషనో చేస్తేనే కాన్స్పిరసీ అవుతుంది అని చెప్తాడు. మరి ఎక్సెప్ట్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ ఏంటి? ఈ అఫెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి అంటే యు గో టు ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్. జనరల్ ఎక్సెప్ట్ చాప్టర్ 2 చెప్పాను కదా, ఇల్లీగల్ యాక్ట్ అక్కడ డిఫైన్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ అన్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్? All offences are illegal act. All prohibited acts are illegal act. All civil wrongs are illegal act. Illegal act lo 3. All offences are illegal act. All prohibited acts are illegal act. All civil grounds are illegal act. 3 illegal act. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని వచ్చాయి మనకి కాన్స్పిరసీ? మొదటి దానికి వెళ్తే అగ్రిమెంట్ టు డూ అండ్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ అన్నారు. ఇల్లీగల్ యాక్ట్ లో 3 ఉన్నాయి. 4వది లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్. అంటే అగ్రిమెంట్ టు డూ కమిట్ అన్ అఫెన్స్, ఆర్ అగ్రిమెంట్ టు డూ ఏ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్, ఆర్ అగ్రిమెంట్ టు డూ ఏ సివిల్ గ్రౌండ్, ఆర్ అగ్రిమెంట్ టు డూ ఏ లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్. ఇప్పుడు మనకి మొత్తం 4 కాన్స్పిరసీ అగ్రిమెంట్ లో 4 రకాలుగా వచ్చాయి. వాడు ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ చెప్పేది ఏంటి? ఎక్సెప్ట్ అన్ ఫస్ట్ ది అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్, ఇది తప్పించి ఈ 3టికి అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ ఎ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్, అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ ఎ సివిల్ గ్రౌండ్స్, లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్, వేర్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ. వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ అయినంత మాత్రాన అవదు. మరి ఏం కావాలి? దేర్ మస్ట్ బి సమ్ యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ మస్ట్ బి డన్ బై one or more parties, 1 or 2 parties in pursuance of such agreement. వాళ్ళు దేనికైతే అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యారో దానికి సంబంధించి ఒక యాక్టో ఒక ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ ఒకళ్ళో ఇద్దరో చేస్తేనే అది క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అవుతుంది. కానీ వేర్ అగ్రిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ అన్ అఫెన్స్. మరి అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రీడ్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్, వేర్ అగ్రిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ. Where 2 or more persons agree to commit an offence, then the bare agreement itself is an offence. అంటే AB అనుకున్నారు, ABC ముగ్గురు కలిసి X ని చంపుదాం అన్నారు, అయిపోయింది క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ. ఇక వాడు గన్ను కొనాలా, గన్నులో లేకపోతే దేంతో కత్తి కొనాలి, ఏం అసలు అక్కర్లా. వన్స్ దే ఎంటర్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్, ముగ్గురు కలిసి ఈరోజు X ఇంట్లో దొంగతనం చేద్దాం, ముగ్గురు కలిసి ఈరోజు బ్యాంక్ రాబరీ చేద్దాం, లేకపోతే విలేజ్ ని డెకాయిటీగా వెళ్ళి అగ్రిమెంటే అగ్రిమెంట్. వాడు ఎక్సెప్ట్ వేరే అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ తప్పించి మిగిలిన వాటికి ఓవర్ యాక్ట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఓవర్ యాక్ట్ అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? ఫస్ట్ ఏమో క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీకి అగ్రిమెంట్ 2, ఇల్లీగల్ యాక్ట్ ఆర్ లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్. అది ఈ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ మీరు చేశారంటే దాంట్లో 3 వస్తాయి, అఫెన్స్, సివిల్ గ్రౌండ్స్, ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్స్. సరే, నా రెండోది లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్. మొత్తం 4 రకాల కాన్స్పిరసీస్ వచ్చాయి. వీళ్ళు దాంట్లో అగ్రిమెంట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ వచ్చేసరికి వేర్ అగ్రిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను, ABC కలిపి X చంపాలనుకున్నాడు, కాన్స్పిరసీ అయిపోయింది, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ. 120 కింద వాడి పనిష్మెంట్. మర్డర్ చేస్తే మళ్ళీ మర్డర్ పనిష్మెంట్. అప్పుడు 2 అఫెన్సెస్ అవుతాయి, మర్డర్కి ఒక పనిష్మెంట్, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీకి ఒక పనిష్మెంట్. మర్డర్ చేస్తే దానికి పడుతుంది, మర్డర్ చేయలేదు అనుకోండి ఓన్లీ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ కింద పనిష్మెంట్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మిగిలిన 3 అనుకోండి, ప్రొహిబిటెడ్, సివిల్ గ్రౌండ్స్, లీగల్ యాక్ట్ బై లీగల్ మీన్స్, ఓవర్ యాక్ట్ ఈస్ నెసెసరీ. సమ్ ఫిజికల్ యాక్ట్, సమ్ యాక్ట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ మస్ట్ టేక్ ప్లేస్. అది ఒకళ్ళలో ఇద్దరు, అందరూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇద్దరిలో ఒకటి చేసినా చాలు, 10 మందిలో ఒకటి చేసినా చాలు, లేకపోతే ఇద్దరు చేసినా చాలు. కానీ వాడు చేసే యాక్ట్ ఇల్లీగల్ ఒమిషన్ వాళ్ళు దేనికైతే అగ్రిమెంట్ లో ఎంటర్ అయ్యారో దానికి సంబంధించిందే ఉండాలి. ఇది డెఫినిషన్. ఇది అర్థమైపోతే మిగిలింది ఏం లేదు కాన్స్పిరసీ.
ఓకే, ఇంకా ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసరికి మీకు there should be an agreement. Agreement must be between 2 or more persons to do an illegal act or an act which is not illegal by this. ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ ఈస్ జిస్ట్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ కాబట్టి మినిమం నెంబర్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ 2. ఎందుకని ఇంతేం టైం ఇంకా ఇది ఆపేనా కాన్స్పిరసీ. ఇంకా ఇందులో ఒక తోపందాస్ కేసులో ఉంటుంది, 4 మీద క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ చార్జ్ పెడతారు, 3 అక్విట్ చేస్తారు, ఒక్కరిని కన్విక్ట్ చేయడానికి కుదరదు క్రిమినల్. అందుకని మినిమం నెంబర్ ఈస్ 2. అదే బింబాదర్ ప్రధాన్ కేసులో 4లో ఒకటి పారిపోతాడు, ఒకటి క్షమాభిక్ష పెడతాడు, ఒకటి చచ్చిపోతాడు, ఒకటే దొరుకుతాడు, వాడిని కన్విక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అక్కడ ప్రూవ్ అయింది. అక్విటల్ అంటే క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ లేనట్టే కదా. 4లో తోపందాస్ కేసులో 3 అక్విట్ చేశారంటే అక్కడ కాన్స్పిరసీ లేనట్టు. ఒక్కడిని ఎలా కన్విక్ట్ చేస్తారు కాన్స్పిరసీ కింద? మినిమం ఈస్ 2. కాబట్టి అందులో వాళ్ళని మొత్తం క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ కాదంటారు. ఇక్కడ బింబాదర్ ప్రధానంలో కాన్స్పిరసీ ఉంది, ఎందుకంటే ఒకడు పారిపోయాడు, దొరకల, ఒకడు చచ్చిపోయాడు, ఒకడేమో హాస్టల్ అయ్యాడు. కాబట్టి వాళ్ళు ఒక్కడిని కూడా కన్విక్ట్ చేస్తారు క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ. అదొకటే కొంచెం పాయింట్, మిగిలినంతా కూడా మామూలే, మీరు చదువుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. పెద్ద ఏం లేదు. అగ్రిమెంట్ ఉండాలి, అగ్రిమెంట్ కి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఉండదు, ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ బట్టి మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉందని. ప్రయర్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్స్ ఉంటుంది వాళ్ళది. ఇవన్నీ కూడా మీరు జనరల్ గా రాజీవ్ గాంధీ మర్డర్ కేసు ఒకటి, ఏ పార్లమెంట్ ఇవన్నీ చదువుకోవాలి. అంతేలే, తమిళనాడు వర్సెస్ నళిని కేసు ఒకటి. ఇంకొకటి ఈ కేసు కొంచెం చూసుకుంటే మీకు అందులో అర్థమైపోతుంది. మీకు డెఫినేషన్ అర్థమైందంటే, మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టి చూడండి, ఇంకొకసారి చెప్తాను, మీకు అర్థమైతే ఓకే. చాట్ లో ఎవరు వాయిస్ ఈస్ నాట్ ఆడిబుల్ అన్నారు, వినపట్లేదా రామరెడ్డి? క్లియర్ మేడం, క్లియర్ గా ఉంది. వాళ్ళకి ఏదో నెట్ కంప్లైంట్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఇంత చెప్పి నాట్ ఆడిబుల్ అంటే లేదు, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. అలాగే పార్లమెంట్ అటాక్ కేసు ఒకటి, రాజీవ్ గాంధీ మర్డర్ కేసు, ఈ 2 ఇందులోకి వస్తాయి. అవి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంగ్లీష్ లాలో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇంగ్లీష్ లాలో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ 1 person. బట్ ఇండియన్ లా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ నాట్ 1 person, 2 different persons. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లాలో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్, దే ఆర్ ఓన్లీ 1 person కాబట్టి కాన్స్పిరసీ అవ్వదు. అంటే ఒక పర్సన్ ఎలా ఎంటర్ అవుతారు అగ్రిమెంట్? ఇద్దరు ఉండాలి కదా మినిమం. కానీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ 1 person కింద ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ దే ఎంటర్డ్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్ టు కిల్ సమ్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్స్పిరసీ. But whereas in Indian Penal Code, husband and wife are not a single person, they are 2 different persons. So if the husband and wife entered into an agreement to kill X or Y, both are held guilty for criminal conspiracy. Ada oka difference undi Indian law lo English law lo. Okay. కాన్స్పిరసీ గురించి ఒక్కసారి అంటే ఆ డెఫినేషన్ అర్థమైతే చాలు. అర్థమైందంటే నేను నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవుతాను. ఎవరైనా చాట్ బాక్స్ లో అర్థం కాదంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లియర్ మేడం, క్లియర్. క్లియర్ గానే ఉందా? క్లియర్ అంటావా? difference between abetment by conspiracy and criminal conspiracy again. Criminal conspiracy is a substantive offense, but whereas abetment by conspiracy is a species of abetment. Abetment lo oka part. Antakani adi definition 107 defines what is an abetment. Okati instigation or conspiracy intentionally. Abetment by conspiracy is a one of the form of instigation. It is a definition of abetment. It is a species of abetment, whereas criminal conspiracy is a substantive offense. And in criminal conspiracy, where there is an agreement to commit an offense, bare agreement itself is punishable. But abetment by conspiracy, bare agreement is not punishable. Some act or illegal omission must be done by one or more of the parties towards the conspired. Main differences.
ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ అఫెన్స్ కనుక అగ్రీ చేశారంటే ద బేర్ అగ్రిమెంట్ వాడు ఏమి చేయక్కర్లా. ద మూమెంట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద అగ్రిమెంట్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అయిపోయింది. ఏ మాత్రం ప్రిపరేషన్ కానీ అసలు కుర్చీలోంచి లేవని కూడా లేవక్కర్లా, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అయిపోయింది. అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేయాలన్నది పెద్ద వేరే విషయం. బట్ థియరిటికల్ గా ద క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఇస్ కంప్లీటెడ్. తర్వాత వాడు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏదైనా అఫెన్స్ చేస్తే దానికి ఒక పనిష్మెంట్, దీనికి ఒక పనిష్మెంట్, 2 పనిష్మెంట్లు ఉంటాయి. కానీ మిగిలిన వాటన్నిటిలో కూడా వెదర్ ఇట్ ఇస్ అబెట్మెంట్ బై కాన్స్పిరసీ, అబెట్మెంట్ ఫర్ సివిల్ గ్రౌండ్ ఆర్ అబెట్మెంట్ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ ఆర్ అబెట్మెంట్ కాదు, కాన్స్పిరసీ agreement to commit a civil ground or agreement to commit a prohibited act or agreement to commit a legal act by illegal means, or whether it's abatement by conspiracy, some overt act or illegal omission must take place. Where agreement is not where agreement itself is not punishable, where agreement itself is not ఒక్క offense కు మాత్రం, అందుకే వాడు చెప్తాడు except an agreement to commit an offense, except an agreement to commit an offense. Some are asking why public authority sanction is necessary for criminal conspiracy and public authorities ki adi malli mana criminal procedure code vellali, adi totally different topics అవుతుంది. అది మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం, మనం ఇంకా డీవియేట్ అవుతాం మనం. ఓకేనా? shall I proceed to the criminal misappropriation of the property? టైం అయిపోతుంది. Yes, ma'am. Please, ma'am. Criminal misappropriation అన్న చెప్తాం. Please, ma'am. 403 section deals with the dishonest misappropriation of the property. చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది డెఫినిషన్. whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, అంతే. డిసానెస్ట్ గా misappropriate చేయడం కానీ కన్వర్ట్ టు హిస్ ఓన్ యూస్ any movable property, they are liable to be punishable. Description for it makes sense, years or fine everything. Illustrations కూడా ఇచ్చారు చూడండి, చాలా సింపుల్ గా ఇచ్చారు. A takes the property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing at the time of he takes it the property belongs to himself. వాడు అనుకొని తీసుకున్నాడు. A takes the property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing. ఆ తీసుకునేటప్పుడు at the time of taking, క్రిమినల్ లాలో మీరు అన్ని కూడా ఏ ప్రొవిజన్ ఇచ్చినా సరే you must prove at the time of, at the time very important. A child below the age of 7 years అన్నా, he must be below the age of 7 years at the time of commission of an offense. తర్వాత ట్రైల్ అంతా 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు వచ్చాయి అనుకోండి, బట్ స్టిల్ at the time of commission of the offense he was 7, కాబట్టి అదే రూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అలాగే వాడు పిచ్చివాడు కూడా at the time of commission of the offense వాడు పిచ్చివాడే ఉండాలి. ముందు వెనక ఉండకూడదు, ముందు వెనక ఉండకూడదు. ఒక్కొక్కసారి వాడిని చంపిన తర్వాత బ్లడ్ చూసి వీడికి పిచ్చెక్కుతుంది. చంపేటప్పుడు వీడు మామూలుగానే ఉంటాడు, చంపిన తర్వాత బ్లడ్ చూసి వీడికి పిచ్చెక్కుతుంది. అది కాదు, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కమింగ్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద ప్రాపర్టీ he was under the belief that the property belongs to himself. వాడిది అనుకున్నాడు, ఆ ప్రాపర్టీ వాడిది అనుకున్నాడు. సో A is not guilty of theft. But if A after discovering his mistake, వాడు తెలిసి ఇది నాది కాదు వాడిది అని, dishonestly appropriates the property. ఇంకా ఏమి ఇస్తానులే అంటే వాడు తీసుకునేటప్పుడు వాడి ప్రాపర్టీ అనుకొని తీసుకున్నాడు, తర్వాత తెలిసినది వాడి ప్రాపర్టీ కాదు అని. అయినా సరే appropriates the property to his own use. He is guilty of offense of criminal misappropriation. అలాగే A Z ఫ్రెండ్స్, జనరల్ గా వాడు లైబ్రరీకి వెళ్తుంటాడు, పుస్తకాలు తీసుకుంటాడు, చదువుతుంటాడు, ఇస్తూ ఉంటాడు. దెర్ ఇస్ అన్ ఇంప్లాయిడ్ కన్సెంట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ థెఫ్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ థెఫ్ట్. అలాగే ఒక రోజు ఒక పుస్తకం తెచ్చుకున్నాడు, చదువుకున్నాడు, చాలా బాగుంది, ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ మళ్ళీ బుద్ధి కాదు, వాడి దగ్గర పెట్టేసుకున్నాడు. క్రిమినల్ misappropriation. It is not theft, it is not theft, it is a criminal misappropriation. So there are 2 explanations. We'll study the explanations while dealing with the subject. Now, what are the essential ingredients? Number 1,
dishonest misappropriation or conversion of the property for a person's own use. Dishonest misappropriation or conversion of the property for a person's own use. Such property must be movable. Ikkada property movable, immovable property raadu ikkada. Only movable property is the subject matter of the offense. Now, dishonest misap. What is the dishonest? This is the mens rea, mental element. For all the property offenses, theft nunchi and criminal trespass daaka అన్నిటికీ ఒకటే dishonest misappropriation ఉండాలి. The prosecution must prove dishonest intention. Dishonest intention is the mental element required for all the property offenses. So here also dishonest misappropriation. What is the dishonest intention? Dishonest intention consists of twin ingredients: wrongful loss, wrongful gain. Wrongful loss and wrongful gain. Wrongful loss is a loss to which the person losing is legally entitled. Wrongful gain is a gain to the person who is gaining is not legally entitled. This is wrongful loss, wrongful gain. This is throughout any properties ki definition. Sorry, mental element. అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా మెంటల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీ దగ్గర నుంచి నేను ఒక నెక్లెస్ కొట్టేశాను. మీకు లాస్, నాకు గెయిన్. మీ దగ్గర నుంచి నేను ఒక నెక్లెస్ దొంగతనం చేశాను. మీకు లాస్, నాకు గెయిన్. ఆ లాస్, మీ లాస్ రాంగ్ఫుల్ లాస్, నా గెయిన్ రాంగ్ఫుల్ గెయిన్. ఇదే కష్టపడి సంపాదించింది కాదు కదా, రాంగ్ఫుల్ గెయిన్. అంటే రాంగ్ఫుల్ లాస్ ఎప్పుడు అంటాం? రాంగ్ఫుల్ లాస్ ఇస్ ఎ లాస్ టు విచ్ ద పర్సన్ ఈస్ లీగల్లీ, మీరు లీగల్ గా ఎంటైటిల్. ఆ నగ మీ దగ్గర ఉండడం లీగల్ గా మీరు ఎంటైటిల్. దానికి లీగల్ గా మీకు హక్కు ఉంది ఆ నగని మీ దగ్గర ఉండడం. లీగల్, యు ఆర్ ద పర్సన్ లీగల్లీ ఎంటైటిల్ టు హ్యావ్ దట్ నెక్లెస్. But you are losing, so that losing is wrongful loss. Gain, wrongful gain is the gain to which the person is not legally entitled. So these are the ingredients must be present in every property offenses. So here also dishonest misappropriation, conversion to own use. So dishonest intention is very essential. ఎప్పుడు ఉండాలి డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. ప్రాపర్ థెఫ్ట్ కనుకోండి, ద డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ మస్ట్ బి ప్రెజెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద ప్రాపర్టీ. టేకింగ్ ఏముంటుంది? ఇనిషియల్ గా మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. టు మూవ్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ అవే. సో మూవ్మెంట్ ఇస్ మూవింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఇస్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్. So the dishonest intention must be present at the time of moving the property. Theft lo dishonest intention eppudu undali? General ga property man తీసుకెళ్ళాలి, వాడి పొజిషన్ లోకి తీసుకోవాలన్నప్పుడు dishonest. కానీ టేకింగ్ కి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మూవ్మెంట్ ఉండాలి. మూవింగ్ ద ఆర్టికల్, మూవింగ్ ద థింగ్. So dishonest intention must be present at the time of moving the property with intent to take away. But here in criminal misappropriation, so it is not necessary that the property should be taken with dishonest intention. ఇందాక మనం 2 ఇలస్ట్రేషన్స్ చూసాం. ప్రతిరోజు వాడు లైబ్రరీకి వెళ్తాడు, పుస్తకాలు తెస్తుంటాడు, చదువుతుంటాడు, ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఒకరోజు ఆ పుస్తకం తీసుకున్నాడు, చదువుదామో ఇచ్చేద్దామని. సో ఆ పుస్తకం తీసుకునేటప్పుడు he doesn't have any dishonest intention. There is no dishonest intention at the time of taking the book. So the property should be taken. So it is not necessary that the property should be taken with a dishonest intention. Criminal misappropriation lo first time property తీసుకునేటప్పుడు dishonest intention ఉండక్కర్లేదు. So the property comes into the possession innocently. Theft lo dishonest intention తో వస్తుంది ప్రాపర్టీ.
ఇక్కడ ఇన్నోసెంట్ గా వస్తుంది, క్రిమినల్ మిస్అప్రాప్రియేషన్ ఇన్నోసెంట్ గా వస్తుంది, అంతే కదా. వాడు లైబ్రరీకి వెళ్ళాడు, పుస్తకం తీసుకొని చదువుకొని మళ్ళీ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో ఇన్నోసెంట్ గా తీసుకున్నాడు, అక్కడ ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు, వాడికి రిటర్న్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు చదివిన తర్వాత. సో దెర్ ఈస్ నో డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్, అంటే ఇన్నోసెంట్ గా తీసుకున్నాడు. సో ద ప్రాపర్టీ మే కమ్ ఇన్నోసెంట్లీ అండ్ దెన్ బై సబ్సిక్వెంట్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్, ఆ పుస్తకం చదివిన తర్వాత వాడి మైండ్ మారిపోయింది. పుస్తకం దొరకదు ఎక్కడ కొనుక్కుందాం అంటే, చాలా బాగుంది, వాడికి నచ్చింది, వాడికి ఇవ్వబుద్ధి అవ్వదు, చేంజ్ అయింది అప్పుడు ఇంటెన్షన్. ఆర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సమ్ న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ which with the party was previously acquainted. So he will retain the property. ఆ పుస్తకం తన దగ్గర పెట్టేసుకున్నాడు. So that property becomes a wrongful or fraudulent. So the essence of the under this section is the property must be belong to another person. ఇంకొకటి ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి ఫస్ట్, which comes into the possession of the accused innocently, innocent గా రావాలి. Then misappropriated convert to your own use in the later stage. So there must be the actual conversion of the thing misappropriated accused. Actual conversion అయిపోవాలి. So mere retaining of an article does not amount to criminal misappropriation. పుస్తకం చదివాడు, రేపు ఇద్దాం ఎల్లుండి ఇద్దామని అలా పెట్టేసుకున్నాడు, నెల 2 నెలలు అయిపోతుంది, ఇద్దాం 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 అనుకుంటూ కూర్చున్నాడు. This is not criminal misappropriation. Just retaining an article is not a criminal misappropriation. And other point, this misappropriation or conversion need not be permanently. It may even for a time. Theft kuda ante. Theft kuda దొంగతనం చేసేటప్పుడు permanent taking the property need not be permanently. Even the temporary taking would also amount to the theft. Temporary taking would also amount to the theft. In the same way here also, misappropriation or conversion to his own use need not be permanent. Even it, that is explanation 1. Student, explanation 1 చూస్తే మీకు ఇది ఉంటుంది. It may even for a time. If you look into ABC illustrations, A finds a rupee on the ABC illustrations start card. Explanation 1. అదే లైబ్రరీ పుస్తకాలు అవి అదే వస్తుంది సేమ్. సో ప్రాపర్టీ తీసుకునేటప్పుడు వాడిది అనుకుంటాడు కానీ వాడిది కాదు. సో అవన్నీ కూడా దీనికి ఎందుకు టెంపరీ టైం బి వాడు మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేయాలి ఆ ప్రాపర్టీ. ఫర్ ద టైమింగ్ నాది అనుకొని తీసుకుంటున్నాడు ఆ ప్రాపర్టీ, అంటే అది టైం పర్మనెంట్ కాదు, తర్వాత వాడికి తెలిసింది వాడిది కాదు అని. సో he has to return it. Suppose if he return it, the time is also would amount to the criminal misappropriation. So permanent temporary misappropriation or temporary conversion to own use would also amount to the criminal misappropriation. Okay. ఇవన్నీ కేసెస్. ఇవన్నీ appropriate to one's own use అని ఉంటుంది అందులో. appropriation, misappropriation, appropriation to one's own use or misappropriation means setting apart of one's own use. తీసి మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం పక్కన పెట్టుకోవడం, అది దాని మీనింగ్. misappropriation అంటే setting apart for one's own use. ఇవన్నీ కేసెస్ ఉన్నాయి, మీరు కేసెస్ మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ? థెఫ్ట్ లోకి వచ్చేసరికి మూవబుల్. థెఫ్ట్ కమ్స్ ఓన్లీ మూవబుల్, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇమ్మూవబుల్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ సివియర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్, ఆ ట్రీని కట్ చేశారనుకోండి, క్రాప్ ని కట్ చేశారనుకోండి, లేకపోతే భూమిని తవ్వితే మైనింగ్ క్వారీ, they are severed from the earth, then it becomes a movable property. Appudu subject matter of theft అవుతుంది. అలాగే బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్ is immovable, but the material in the building, కిటికీలు తలుపులు కూడా బిగచ్చు. once it is severed from the building, it can be easily carryable. తలుపులు కిటికీలు అన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు, then it is అవి దొంగతనాలు చేయొచ్చు. సో మూవబుల్ ఓన్లీ మూవబులే, కానీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి వచ్చేసరికి దాన్ని కనుక భూమిలోంచి తీసినా బిల్డింగ్ లోంచి పీకినా దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ద మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. అవి దొంగతనం చేయొచ్చు.
కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్రిమినల్ మిస్అప్రాప్రియేషన్ లో ఓన్లీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. బట్ అగైన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ మే బి మూవబుల్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్, movable or immovable. But here only movable property can be the proper subject matter of the offense. The subject matter of offense under criminal misappropriation is only movable property. Where A is employed to collect money. ఈ చిట్ కంపెనీ, ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, చిట్స్ వేస్తారు. They will employ some persons to collect the money. He collect the money and keeps the money with him. Collect చేసి చేయించాలి. He has to return the money, hand out the money to the person who is employed him. But suppose if he does not give him, he will be guilty of criminal misappropriation. He will be guilty of criminal misappropriation. So the Ram Krishna case, the accused was a government servant. He employed to receive money on behalf of the government and pay it to treasury. Collect చేసి treasury కట్టాలి, వాడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. కలెక్ట్ చేశాడు కానీ treasury కట్టలేదు, క్రిమినల్ మిస్అప్రాప్రియేషన్. అలాగే ఇంకొకటి రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ ఉంటుంది. బి అండ్ సి ఏం చేస్తారంటే రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ మనకు అందులో టోకెన్ డబ్బులు పెడితే మనకి టికెట్ వస్తుంది. వీడు ఒక డూప్లికేట్ కాయిన్ ఒకటి పెడతాడు. డూప్లికేట్ కాయిన్ పెట్టి రైల్వే టికెట్స్ వస్తాయి, వీళ్ళందరికీ అమ్ముతాడు అనమాట. తలా ఒకటి తీసుకొని వెళ్తాడు. సో ఇవన్నీ కూడా క్రిమినల్ మిస్అప్రాప్రియేషన్ కిందకే వస్తుంది. సో explanation 1 temporary, explanation 2 now. The explanation makes it clear the thing abandoned cannot form a proper subject matter. సో ఏదైనా సరే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ ఒక పొజిషన్ లో ఉండాలి, ఒకటి పొజిషన్ లో ఉండాలి. థెఫ్ట్ కూడా అంతే. ద ప్రాపర్టీ మస్ట్ బి ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సమ్ పర్సన్. ఆ పొజిషన్ లోంచి మనం తీసుకోవాలి వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. దెన్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ థెఫ్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఆ పెన్ను నాకు అక్కర్లేదు, అవతల పారేసాను. లేదా నా దగ్గర ఉన్న ఏదో సెల్ ఫోన్ పాత పడిపోయి నాకు అక్కర్లేదు, అవతల అబాండెడ్. అబాండెడ్ ప్రాపర్టీ ఎవరు తీసుకున్నా కానీ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ థెఫ్ట్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రిమినల్ మిస్అప్రాప్రియేషన్. Abandoned property, the thing abandoned cannot form a subject matter of criminal misappropriation. అంటే for constituting an offense of criminal misappropriation కింద కేసు పెట్టాలంటే ఫస్ట్ ద ప్రాపర్టీ అప్రోప్రియేటెడ్ మస్ట్ బి ఓన్డ్ బై సమ్వన్. ఆ ప్రాపర్టీకి ఓనర్ ఒకడు ఉండాలి. ఆ ప్రాపర్టీకి ఓనర్ ఒకడు ఉండి అది మనం ఇన్నోసెంట్ గా తీసుకొని తర్వాత మన మైండ్ చేంజ్ అయ్యి డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ వచ్చి వాడికి ఇవ్వకుండా దాన్ని మనం వాడేసుకోవడం, మన యూస్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవడం, అది క్రిమినల్ మిస్అప్రాప్రియేషన్. అర్థమైందా? సింపుల్. క్రిమినల్ మిస్అప్రాప్రియేషన్ ఏం లేదు. రావడం ప్రాపర్టీ ముందు ఇన్నోసెంట్ గా వస్తుంది, తర్వాత మైండ్ డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని మనకి మనం వాడేసుకుంటాం. కాబట్టి డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ లో వస్తుంది, ఫస్ట్ ఇన్నోసెంట్ గానే వస్తుంది. కాబట్టి అబాండ్ అంటే ఎవరిదో ఒక దాని ప్రాపర్టీకి ఓనర్ అయి ఉండాలి. ద అబాండెడ్ ప్రాపర్టీ, if you taken that abandoned property, either it is not a criminal misappropriation nor a theft. Theft kuda kaadu, ఏది కాదు. ప్రాపర్టీ మస్ట్ బి, థెఫ్ట్ లో ఏమో ఓనర్ కాదు, థెఫ్ట్ లో ఓనర్ కాదు, పొజిషన్ ఉండాలి. ఓనర్ కూడా దొంగతనం కింద మనం అరెస్ట్ చేయొచ్చు, కేసు పెట్టచ్చు. ఓనర్ కెన్ ఆల్సో హెల్డ్ గిల్టీ ఫర్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ థెఫ్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ ప్రాపర్టీ. కాబట్టి అక్కడ పొజిషన్ ఓనర్ కాదు, ఇక్కడేమో ద ప్రాపర్టీ మస్ట్ బి ఓన్డ్ బై సంబడి. ఎవరి దగ్గర ఉండాలి, అది మనం ఇన్నోసెంట్ గా తీసుకోవాలి, తర్వాత మన మైండ్ చేంజ్ అవ్వాలి, డిసానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, మనం దాన్ని వాడుకోవాలి. So the property must be owned by somebody is the first step in the criminal misappropriation. Now finder of the goods. Explanation 2 speaks about the finder of the goods. మీకు ఏదో ప్రాపర్టీ దొరికింది రోడ్డు మీద, అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? రిక్వైర్స్ ద ఫైండర్ ఆఫ్ గూడ్స్.
Before appropriating the property, one should make an attempt to find out who is the owner of it. Who is the owner? Suppose if they have a means to find out the owner, the finder must return the property to the owner, or the finder must wait a reasonable time to allow the owner to claim the property before he appropriates. Finder of the goods. రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక రూపాయి దొరికింది మనకి రోడ్డు పైన. ఆ రూపాయి తీసుకున్నాం అనుకోండి, it is not a theft, it is not a criminal misappropriation. Theft ఎందుకు కాదు? The property was not in the possession of anybody. The property was not in the possession of anybody. The property has not taken without the consent of that person. So theft avadu. Who is the owner? To whom it is belongs is not known. Owner is not known. So it is not a criminal misappropriation. Suppose if you find a judge is dropping his purse from his pocket. మీరు నడుస్తున్నారు, మీ ముందు జడ్డు నడుస్తున్నాడు, వాడి జోబు నుంచి పర్సు కింద పడిపోతుంది, మీరు చూస్తున్నారు. పర్స్ తీసుకొని పాపం ముందు నిజాయితీగా ఇద్దామని అనుకుంటారు, తీరా చూస్తే అందులో గోల్డ్ ఉంది, డబ్బు అయిపోయింది, మన మనసు మారిపోయింది, మనకు అవసరాలన్నీ కళ్ళ ముందుకు వచ్చేస్తాయి, ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మనం వాడేసుకున్నాం డబ్బు. క్రిమినల్ మిస్అప్రోప్రియేషన్. బికాస్ యు నో హూ ఇస్ ద ఓనర్, వాడి జోబులోంచే పడుతోంది. లేదా యూ ఫైండ్ ఎ పర్స్, దాంట్లో వాడి విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద హూ ఇస్ ద ఓనర్. Wherever there is a chance of knowing the owner, the finder of the goods must be returned to the owner. ఇప్పుడు ఒక గోల్డ్ రింగ్ దొరికింది అనుకోండి రోడ్ మీద, కొంత రీజనబుల్ టైం వెయిట్ చేస్తాం, అక్కడే నుంచి ఎవరన్నా పోయిందని మళ్ళీ వస్తారా అని రీజనబుల్ టైం చూస్తాము. మనకంతకు మనం వెళ్ళి ఎవరిది అని ఎంక్వైరీ చేయాల్సింది, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. If there is a means to know who is the owner, then it is our responsibility, we should return the property to the owner. If there are no means to find out the owner, appropriating the property does not amount to the criminal misappropriation. Okay. A finds 100 rupee note over the road and use it. He will not be liable. He will not be liable. Can you say the differences between the theft and misappropriation? Rendu dishonest intention. But in the theft, at the time of moving the property, dishonest intention must be present. But here, property comes into the possession innocently, later dishonest intention develop for his own use. The dishonest intention appropriate the property of another is common to theft as to criminal misappropriation. దొంగతనం చేసిన వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడి యూస్ చేసుకుంటాడు ఆ డబ్బు. అలాగే క్రిమినల్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ లో కూడా అప్రోప్రియేషన్ చేసుకుంటాడు. ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఓన్లీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, అక్కడ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్, it can be transferable. Okay. ఇక్కడ కూడా different opinions of the high courts ఉన్నాయి. Some said that in criminal misappropriation it is only the movable property, but Allahabad High Court held that contrary opinion. But section specifically చెప్పింది it is movable property. Section specific movable property చెప్పింది కాబట్టి it is only the movable property. Immovable property is not the subject matter of criminal misappropriation. Next, criminal breach of trust. రెండు కలిసే ఉంటాయి. Criminal breach of trust లో డెఫినెట్ గా criminal misappropriation ఉంటుంది. Criminal misappropriation నుండి ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను, సెక్షన్ చాలా పెద్దది ఉంది, మీకు టైం సరిపోదేమో, నేను డైరెక్ట్ గా ఇంగ్రీడియంట్స్. First, entrusting any person with the property or with any domain over the property. Entrustment ఉండాలి ఇక్కడ, ప్రాపర్టీని ఇవ్వాలి, ఇంకొకరికి ఎంట్రస్ట్ చేయాలి ప్రాపర్టీ, లేకపోతే డొమైన్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలి. What is the dominion? I will explain later.
entrusting any person with the property. అలా ఇంట్రెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాడేం చేస్తాడు, డిసానెస్ట్లీ మిస్అప్రాప్రియేట్స్ or converts to his own use that property. What is the difference between the criminal misappropriation and criminal breach of trust? Criminal misappropriation lo the property comes into the possession innocently. Ikkada the property comes entrustment through entrustment. ఇందులో వాడికి ఇస్తాడు, ఓనర్ వాడికి ఇస్తాడు, ఎంట్రస్ట్ చేస్తాడు. నేను ఊరు వెళ్తున్నాను, ఈ నగలు మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి, నేను మళ్ళీ ఊరి నుంచి వచ్చాక తీసుకుంటాను, అసలు దొంగల భయంగా ఉంది. సో నగలు ఎలా ఇస్తున్నాడు, ఎంట్రస్ట్ చేస్తున్నాడు, జాగ్రత్తగా ఉంచామని. సో దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎంట్రస్ట్మెంట్ ఎనీ పర్సన్ విత్ ద ప్రాపర్టీ. మళ్ళీ ప్రాపర్టీనే ఇవ్వాలి. నేను ఊరు వెళ్తున్నాను, కాస్త ఈ నగలు పెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ ఎంట్రస్టింగ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. అలా ఎంట్రస్ట్ చేసిన తర్వాత వాట్ హీ విల్ డూ, he will dishonestly misappropriates or converts to his own use. ఆ నగలు అమ్మేసుకోవడమో లేకపోతే మార్చి ఇంకో నగలు చేయించుకోవాలి. అవే నగలు ఉంటే మళ్ళీ గుర్తుపడతాడు కదా, చేసుకుంటాడు. వాడు ఊరి నుంచి తిరిగి వచ్చాక నాకెప్పుడు ఇచ్చామంటాడు. దట్ ఈస్ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఒకటి రెండోది, dishonestly uses or disposes of that property, willfully suffers any other person so to do in violation of any direction of law prescribing the mode in which trust is to be disturbed. Trust create చేస్తారు కదా, కొంతమంది ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ట్రస్ట్ లో లా ప్రకారం ఒక చట్ట ప్రకారం దాన్ని అంతా తయారు చేస్తారు ట్రస్ట్ ని. అందులో ఎవరికి దేనికోసం పర్పస్ అనే అది అంతా ఉంటుంది అందులో. సో ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ ఇచ్చారా ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి? ఎవరైనా చదువుకోవడానికి సహాయపడడమా, లేకపోతే ముసలి వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఆరోగ్యానికి డాక్టర్స్ డబ్బులు ఇవ్వడమా, లేకపోతే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి హెల్ప్ చేయడమా? ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ డైరెక్షన్ కింద వర్క్ చేయకపోవడం. ఆర్ ఎనీ లీగల్ కాంట్రాక్ట్ మేడ్ టచింగ్ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ సచ్ ట్రస్ట్. సో ఒకటేమో ట్రస్ట్ కి సంబంధించింది, ఒకటేమో ఎంట్రస్ట్మెంట్ చేస్తారు పర్సన్ కి, ఆ పర్సన్ మిస్అప్రాప్రియేట్ చేస్తారు. ఇది ఇంగ్రీడియంట్స్. మీకు ఇలస్ట్రేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు చదువుకోవచ్చు. ఏ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటర్ టు ద విల్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్ పర్సన్. డిసీజ్ చచ్చిపోయేవాడు ఒక విల్లు రాశాడు, ఏమో ఎగ్జిక్యూటర్ దానికి. డిసానెస్ట్లీ డిసోబేస్ ఎనీ లా విచ్ డైరెక్ట్స్ హిమ్ టు డివైడ్ ద ఎఫెక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఆ విల్ ప్రకారం మీరు పంచడు. He appropriates to his own use. A has committed a criminal breach of trust. ఎగ్జిక్యూటర్ ని నమ్మి విల్లు రాసి అతని చేతిలో పెట్టాడు. వాడు ఏం చేయాలి, ఆ విల్లులో ఎలా ఉందో, డైరెక్షన్ ఎలా ఉందో దాని ప్రకారం ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వకుండా he will convert his own the property into his own. This is called a criminal. అంటే ఎంట్రస్ట్ చేశాడు, ఒక పని ఎంట్రస్ట్ చేశాడు, ప్రాపర్టీ వాడికి ఇచ్చాడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని. దట్ ఈస్ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్. ఎంట్రస్ట్మెంట్ ఉండాలి, డిసానెస్ట్లీ మిస్అప్రాప్రియేట్స్ ఉండాలి, దెన్ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అవుతుంది. So for the application of this section, there must be entrustment of the property. అది ఉండి తీరాలి entrustment. ఫస్ట్ మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. Entrustment means handing over the possession of the property for some purpose. ఏ పర్పస్? చచ్చిపోయాక నా ప్రాపర్టీ అందరికి పంచమనా, లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఉంచి నేను ఊరి నుంచి వచ్చాక తీసుకుంటాననా? Some purpose. Handing over the possession of the property for some purpose, which may not imply any proprietary right. వాడికి ఏ proprietary rights ఇవ్వాలా? Without conferring any proprietary right, just handing over the property for some purpose, that is called entrustment. అది ఫస్ట్ ఉండాలి, ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. అది ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఫెలో డిసానెస్ట్లీ మిస్అప్రాప్రియేటెడ్ అంటే ఏంటి? వాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు వాడికి ఆ ప్రాపర్టీ? హీ హ్యాడ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దట్ పర్సన్. The confidence is placed as to the custody or the management of the property. వీడికి ఇస్తే వీడు జాగ్రత్తగా ఉంచుతాడు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్, నమ్మకంతో ఎంట్రస్ట్ చేశాడు. There is a breach of trust, breach of confidence. So he is held guilty. A partner in a partnership firm can be held guilty of criminal breach of trust in respect of partnership property.
పార్ట్నర్షిప్ ఒక ముగ్గురికి నలుగురు కలిసి పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. అందులో ఒకటి మిస్అప్రాప్రియేట్ చేశారు ప్రాపర్టీ. దట్ ఫెలో ఇస్ హెల్డ్ గిల్టీ ఫర్ ది క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఎందుకంటే కొంతమంది స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది యాక్టివ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు. ఒకటికి రెస్పాన్సిబిలిటీ పెట్టి మిగిలిన వాళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళిద్దరు చూడట్లేదు కదా అని వీడంతా మిస్అప్రాప్రియేట్ చేసి దొంగ లెక్కలు రాశారు. సో హీ ఈస్ హెల్డ్ గిల్టీ ఫర్ క్రిమినల్. అంటే వాడి మీద నమ్మకంతో వాడికి ఇచ్చాడు, ఇంట్రెస్ట్ చేశాడు పని. ఆ బిజినెస్ అంతా వాడికి ఇంట్రెస్ట్ చేశాడు, ఎందుకని వాడి మీద నమ్మకంతో. ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేశాడు. సో దట్ ఈస్ ద క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. సో ఏ ట్రస్ట్ ఇంప్లైస్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ ప్లేస్డ్ బై వన్ మ్యాన్ ఇన్ అనదర్. Such confidence must be voluntary and freely placed. If confidence is obtained by playing a trick, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్కి ఇస్తున్నాను అంటే నేను వాలంటరీగా ఇవ్వాలి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వాలంటరీగా వాడి మీద ఉండాలి. అలా కాకుండా ఒక ట్రిక్ వల్ల వాడు నన్ను మోసం చేసో లేకపోతే నేనేదో భయపడో వాడు నన్ను బెదిరించో, దట్ ఈస్ నాట్ ఎంట్రస్ట్మెంట్. That is not an entrustment. ఇక్కడ వాలంటరీగా ఇవ్వాలి. There is no consent, there is no true entrustment. Consent ఉండాలి. కన్సెంట్ అంటే ఏంటి? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో there is no definition of consent. కన్సెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పలా ఎక్కడ. మనకి 511 సెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఎక్కడా కూడా వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్సెంట్ అన్నది లేదు. But consent is one of the essential element for all the property offenses and also for the offense of rape. కొన్ని అఫెన్సెస్ కి కన్సెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రేప్ కి ఇంపార్టెంట్. కన్సెంట్ మీద హోల్ అఫెన్స్ ఈస్ లైస్. అలాగే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్, టేకింగ్ ది ప్రాపర్టీ వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్, చాలా చోట్ల మీకు కన్సెంట్ ఉంది అఫెన్స్ లో. వన్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్. అయినా సరే కన్సెంట్ హాస్ నాట్ బీన్ డిఫైన్డ్. బట్ సెక్షన్ 90 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ వాట్ డస్ నాట్ అమౌంట్ టు కన్సెంట్. కన్సెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పదు, ఏది కన్సెంట్ కాదో చెప్తుంది. Consent obtained under threat of fear or fear of injury. Under the threat of fear of injury. Tantanu consent istava ivava ante vaadu consent iste, that consent is not a valid consent. The person who gives consent under the threat of injury is not a consent. But consent ivvanatte lekka. Similarly, a consent given by a child below the age of 12 years is no consent. A consent obtained under the misrepresentation of the facts is no consent. A consent given by an insane person, intoxicated person, involuntary. Intoxication ante involuntary intoxication is no consent at all. So this entrustment, if there is no consent, no true entrustment. There must be a consent. If that consent is not a free consent obtained by trick or misrepresentation, it is not an entrustment. It is not an entrustment. Pushpa Kumar versus State of Sikkim. The accused was a conductor of the bus belonging to the Sikkim Nationalized Transport. Conductor anamata vaadu Sikkim Nationalized Transport lo vaadu conductor. And collected bus fares. Conductor ante enti ticketlu ichi double collect chestadu. And he collected nearly 2000 rupees. Em cheyali vaadu ventane velli depot kattesayadu double. But he did not tender any accounts to the transport authorities. Nor did he deposit any amount even then, despite the several reminders. Enno sarlu adigaru double kattavedi adugutunna kuda vaadu kattaledu. The High Court held that one of the most important elements is entrustment. Entrustment ikkada ledantaru. The High Court em cheppindi case lo one of the most important element is the entrustment, is that of the property in respect of criminal breach of trust. But here there is no such entrustment. In this case there was no entrustment. అంటే ఆ డబ్బులు ఆ 2000 రూపాయలు వాడు కలెక్ట్ చేశారు కదా, టికెట్ ఇచ్చేసి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసినవి, ఆ 2000 ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ వాడికి ఇంట్రెస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి వాడు ఇవ్వాల్సిన ఇంట్రెస్ట్మెంట్ లేదు అనేసి చెప్తాడు. కానీ సుప్రీంకోర్టు సోమనాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ లో హైకోర్టు దీనికి కాంట్రరీ వ్యూ ఇస్తుంది. ద పర్సన్ ఆథరైజ్ టు కలెక్ట్ ద మనీ. ఇప్పుడు మనకి ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, చిట్స్ వేసేవి, వాడు ఎవరిని ఎంప్లాయ్ చేసుకుని డబ్బులు కలెక్ట్ చేయమంటారు.
నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చేయలేదు, ఇది క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ కాదంటే ప్రతివాడు డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ గా ఇచ్చింది, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఆథరైజ్ టు కలెక్ట్ మనీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అనదర్, the collecting money is entrusted him, that itself is an entrustment, and if he not return the money or not deposited the money and appropriates to his own use, converts to his own use, he is held guilty for the criminal breach of trust anesi cheptadu. So here also in the above case also, even though the High Court said it is not, but sitting is responsibility. Once he collected, he has to hand over the money to the transport authorities. Otherwise, he is held guilty for criminal breach of trust. Property. Because criminal breach of trust name property, it may be movable or immovable. Nature of the offense in batti maaripotu untundi. Criminal breach of trust, movable or immovable property. Endukani movable or immovable ante, here in the section they have used the word only the property annadu. Criminal misappropriation lo movable property and specific ga cheppadu, adjective cheppadu. Theft lo movable property annadu. Explanation lo immovable property lo ఒకసారి కట్ అయ్యి severed from the earth, అది movable property అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు theft కి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అన్నాడు. కానీ movable property అన్నాడు theft లో. క్రిమినల్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ లో movable property అన్నాడు. కానీ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ లో ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అన్నాడు. There is no adjective. కాబట్టి it includes both movable as well as immovable property. Dominion over property. What is dominion over the property? We can say that a person having a dominion over the property ante when he supervises or when he exercises a control over the property. A property మీద వాడు సూపర్వైజ్ అయినా చేయాలి, కంట్రోల్ అన్నా చేయాలి, లేదా వాడు ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు మనకి ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారనుకోండి, ట్రస్టీని పెడతారు. A trustee will be appointed. He is the domain over the property. He will control the property. He will supervise the property. He was in charge of that property. ఎవరికి దేనికి ఇవ్వాలి, ఏ పర్పస్ కోసం ఈ ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేశారు అది ఫుల్ఫిల్ అయ్యేటట్టుగా చేసే బాధ్యత ఆ ట్రస్ట్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీకి ఇన్ఛార్జ్ గాని వీరే రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతారు. సో ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ వాటర్ వర్క్స్, వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ద వాటర్ వర్క్స్? Duty is to supervise and check the distribution of the water from the municipal water works. Ante kada. Inspector of water works enti correct ga chuskovam water andarki veltonda leda annadi vadi duty. Aa pani cheyaledu anukondi, ante he had a dominion over the water, he had a control over the water, he has to supervise over the water belonging to the employer. If such inspector deliberately misappropriate such water for its own use, వాడు ఏం చేశాడు, ఇంకో రాంగ్ కనెక్షన్ వాడి ఇంట్లోకి పెట్టుకొని హ్యాపీగా వాడి ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా డబ్బులు వాడుకుంటున్నాడు, లేకపోతే వాడికి కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చాడు, లేకపోతే వాడికి టెనెంట్స్ ఎవరికి వాడికి కావాల్సిన వాడికి ఇచ్చారు, ఫర్ విచ్ ద టెనెంట్స్ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ అండ్ గివ్స్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఎంప్లాయర్. Because he is a domain over the property and he was misusing the property, he is held guilty of criminal breach of trust. ఎందుకంటే మనకి సెక్షన్ లో ఐదర్ ఎంట్రస్ట్మెంట్ అన్నా ఉండాలి, డొమైన్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ అన్నా ఉండాలి. ఎంట్రస్ట్మెంట్ అంటే హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ, డొమైన్ అంటే హ్యావింగ్ ఎ కంట్రోల్ ఆర్ సూపర్విజన్ ఆర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. So there is a difference between the person entrusted with the property and one having a control or a general charge over the property. Entrustment enti, the person will be liable to be account for the property if it is found missing without any further proof of misappropriation. But misappropriation చేశాడో లేదో మనకు తెలియదు. ఒకసారి ప్రాపర్టీ కనపడలేదు, ఇంట్రెస్ట్ చేసినా వాడు లేవంటున్నాడు, పోయిందంటున్నాడు, క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. వాడు నిజంగా మిస్అప్రోప్రియేట్ చేశాడా, నిజంగా పోయాయా అన్నది మనకు తెలియదు. He handed it over for the safe custody for which he did not do so. He is held guilty for the criminal breach of trust. And స్త్రీధన, ఈ స్త్రీధన ఉంటాయి కదా, పెళ్లిళ్ళు అయినప్పుడు ఆడపిల్లకి
పుట్టింటి వాళ్ళు ఇస్తారు, గిఫ్ట్ కింద నగలు బట్టలు అవన్నీ ఇస్తారు. దెర్ ఇస్ వన్ కేస్, ఏ పి అనే ఒక గర్ల్ మ్యారీడ్ ఎస్, అప్పుడు ఒక 60,000 వరకు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ కానీ ఆర్నమెంట్స్ కానీ అమ్మాయికి వాళ్ళ ఫాదర్ ఇచ్చారు. ద ప్రాపర్టీ వాస్ టేకెన్ బై హస్బెండ్ అండ్ దే ఆర్ హూ ఈస్ టేకింగ్ చార్జ్ ఆఫ్ husband, his father and brothers. The possession of entire dowry was taken by these family members. Subsequently, he was turned out. ఇంట్లో నుంచి బయటికి గెంటేశారు అమ్మాయిని. బయటికి గెంటేసినప్పుడు she requested her to return her clothes and money. Repeated demand చేసినా కానీ they never returned any clothes or she filed a complaint. కోర్టుకి వెళ్ళింది కేసు. కోర్టులో వాళ్ళని చెప్తారు we are the co-owners, ఆ ప్రాపర్టీకి we are the co-owners, so it is not necessary to return the clothes or the ornaments to the women అని చెప్తారు. అది వాళ్ళ డిఫెన్స్ లో వాళ్ళు చేసే ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద డౌరీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గివెన్ ఆర్నమెంట్స్ క్లోత్ to the P by her father, it's purely her Sridhana. The Sridhana property belonging exclusively to the P. So the accused person cannot be said to be the co-owners. The Sridhana is exclusively belongs to the girl. The husband or in-laws, they are not the co-owners. They have only the dominion over the property. అంటే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, జాగ్రత్తగా చూడొచ్చు, సూపర్వైజ్ చేయొచ్చు, అంతవరకే. But they are not the co-owners. They have converted the ornaments and everything for their own purpose, misappropriated. So they are held guilty for the criminal breach of trust. They are held guilty for criminal breach of trust. So entrustment ఉండాలి, లేదా డొమైనియన్ ఉండాలి, తర్వాత డిసానెస్ట్లీ మిస్అప్రాప్రియేట్స్ టు అర్కన్. అదేంటంటే మనం ఇందాక చదివింది dishonest misappropriation or convert to own use అన్నది ప్రాపర్టీ ఇన్నోసెంట్ గా రావాలి, తర్వాత అవన్నీ కూడా మళ్ళీ వస్తుంది. అలాగే ప్రతిభారామ్ కూడా అదే కేసు, చాలా ఉన్నాయి శ్రీధన కేసులో అన్ని కూడా కమ్స్ అండర్. ఎందుకంటే శ్రీధన ప్రాపర్టీ వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు హర్ ఇన్లాస్. పెళ్ళైన తర్వాత అత్తగారు వాళ్ళకి అప్పు చెప్తారు అమ్మాయి ప్రాపర్టీని. వాళ్ళు ఏంటి డొమైనియన్ కంట్రోలే. ద ప్రాపర్టీ ఇస్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ బిలాంగ్స్ టు ద గర్ల్ ఓన్లీ. Suppose if they have converted to their own use, they are held guilty for criminal breach of trust. So this is a criminal breach of trust. Misappropriation, criminal breach of trust. మొత్తం కరెక్ట్ టైం లాగిచ్చా. కానీ డిఫామేషన్ మటుకు కనీసం 1 hour మినిమం కావాలి. ఓకే, చాట్ రూమ్ లో 2 డౌట్స్ ఉన్నాయి మేడం. ఒకటి ఏం డౌట్స్ అడిగారు ఆయన, పంచాయతీ సెక్రటరీ కమ్స్ అండర్ కాన్స్పిరసీ, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ చెప్పాను. శాంక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అథారిటీస్ అంటే అది మళ్ళీ సిఆర్పిసికి వెళ్ళిపోవాలి. అది కదండి, తర్వాత వచ్చింది. పంచాయత్ సెక్రటరీ కమ్స్ అండర్ ద డొమైనియన్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్ మేడం. ఇదంటే పంచాయతీ సెక్రటరీ అంటే కంట్రోల్ ఉందా ప్రాపర్టీ మీద. డొమైనియన్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. ఆ పంచాయతీ సెక్రటరీ రోల్ ఏంటో తెలియాలంటే వెదర్ దే హ్యావ్ ఏ కంట్రోల్, సూపర్వైజ్ ఉంటే దెన్ దే హ్యావ్ ఏ డొమైనియన్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ డౌట్ వచ్చి చెక్ పవర్ ఇస్తే ఆ చెక్ మిస్యూజ్ అయితే అది. చెక్ పవర్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి? ఇక్కడ ఒకటి చెక్ ఇంకొకటి రాస్తాడా? రాయలేడుగా. వాట్ యు మీన్ బై చెక్ పవర్? మైక్ ఇస్తానండి, అంతే మేడం డౌట్ ఏంటో. చెక్ పవర్ అంటే ఏంటి? మనం అన్మ్యూట్ చేశాను, మనం చూడండి. నేను నా చెక్ మీకు ఇస్తాను రాయండి అంటే కుదురుతుందా? బ్యాంక్ లో కుదరదు కదా. మేడం నమస్తే మేడం, ఐఎమ్ రామ్ తులసి ఫ్రమ్ కాకినాడ మేడం. చెక్ పవర్ అంటే ఏంటి? అంటే ఒక సర్పంచ్ కి చెక్ పవర్ ఇస్తారు కదా మేడం, గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఆయన నేను మీకు చెక్ పవర్ ఇవ్వలేను కదా, ఇచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు, అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చింది. అదే అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక సర్పంచ్ కి గానీ పంచాయతీ సెక్రటరీకి గానీ చెక్ పవర్ ఇచ్చినప్పుడు అది సొంతానికి యూజ్ చేసుకుంటే వీళ్ళు ఈ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ లోకి వస్తారా రారా అన్నది.
అదే చెప్తారు ఇప్పుడు మనకి ట్రస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పాను. ట్రస్ట్ ఎందుకు క్రియేట్ ప్రతి చెక్ పవర్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఈవెన్ మా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ కూడా చెక్ పవర్ ఉన్నా కూడా దేర్ ఆర్ సర్టన్ లిమిటేషన్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. దేనికి వాడాలి దేనికి వాడకూడదు అని. As long as they worked within the limitation and circumstances, it is not a criminal breach of trust. వాడికి ఇచ్చిన పవర్ ఎక్సీడ్ అయిపోయి ఇంకేదన్నా చేశారనుకోండి, then definitely it is a criminal breach of trust. Okay, madam. Thank you, madam. Any other doubts? క్లియర్ మేడం, క్లియర్. అంతేనా? ఓకే. పడిందా మేడం? ఉపయోగపడిందా? చెప్పాను, ఏమన్నా ఉపయోగపడిందా? మేడం మీరు 3 days ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ వల్ల మళ్ళీ మేము రిఫ్రెష్మెంట్ అయింది. తర్వాత ఇప్పుడు చదివితే వేరేగా అర్థం అవుతుంది మేడం. నేను అప్పుడు ఇదివరకు చదువుకున్నప్పుడు ఏదో బండగా మొండిగా చదువుకున్నాం. మీరు చెప్పిన తర్వాత అది వేరేగా. ఓకే, మీకు అంతా యూస్ఫుల్ అయ్యి ఏదో ఒకటి మీకు కోర్టులో వాదించుకోవడానికైనా లేదా JCJ ఎగ్జామ్స్ కైనా ఉపయోగపడితే, నేను కూడా చెప్పినందుకు నాకు కూడా ఇంత టైం వేస్ట్ అయినా కూడా నాకు వేస్ట్ అయినట్టు అనిపించదు. మీకు ఉపయోగపడకపోతే అది అయ్యో అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అందరూ. వేస్ట్ కాదు మేడం, చాలా యూస్ఫుల్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. ఓకే మీకు ఓకే. ఓ అందరు పెడుతున్నారు. ఇంకా క్లోజ్ అయిపోయిందిగా? ఎస్ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మా రిక్వెస్ట్ చాలా ఓపికగా ఫుల్ ఒక్కొక్కటి 1 hour పైన పడుతుంది సబ్జెక్ట్, కానీ బ్రీఫ్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా అంతకన్నా మనం థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ టు థ్యాంక్ యూ బికాస్ యు ఆర్ giving in the chat box, you are conveying my thanks, so I am also conveying thank you. Okay, bye, I am leaving. Thank you madam, thank you Banu. So meeting is concluded.